So, liebe Leute, hey und willkommen hier zum Let's Watch Together Live. Ich bin Daniel von simfans.de und heute geht's los mit Reich der Magie. Electronic Arts streamt das Ganze und mit dabei ist heute der Bene. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Ja, die wollen heute streamen 2 Stunden lang. Die Sims 4 Reich der Magie, die Entwickler, und wir gucken uns das an. Und zwar zusammen. Und ihr könnt direkt hier im Chat auch kommentieren, wie ihr das findet, was die uns so zeigen. Die Sims 4 Reich der Magie erscheint am 10. September für PC und Mac und am 15. Oktober für Xbox One und PlayStation 4. Und ja, es geht bald los. Die haben auch wieder einen Countdown, sehe ich gerade hier. Die haben auch gerade einen Countdown. Ja. So, den wollen wir anschauen. Ganz genau. Sehr gut. Passt ja. Hallo, guten Abend. Hier schon einige grüne Herzchen hier wieder. Ja, schön. Wir können auch hier mit der Maus so ein bisschen drüber. Wir gucken natürlich wieder, dass das mit der Lautstärke auch dann später funktioniert. Versteht ihr uns beide denn gut? Versteht ihr uns gut? Hallo. Hallöchen. Ja. Guck mal, ich habe wieder mein Kaugummi-Tier an. Das magische Kaugummi-Tier im Zylinder. Die Kamera ist zu tief. Und das gibt's im Merch-Shop. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin schon magifiziert. Wenn ihr das zum Release haben wollt, dann müsst ihr es jetzt bestellen. Und es gibt auch eine Magic-Tasse, die ist total cool. Guckt mal das Video an, denn wenn ihr heißes Wasser reinfüllt, dann kommt das Motiv raus. Und es ist wirklich magisch. Das ist sehr cool. Habe ich mir überlegt und zusammen mit den Kanalmitgliedern dann designt. Sehr cool. Hallo, guten Abend. Jetzt trudeln die meisten ein. Es sind schon wieder einige dabei hier. Hallo, über 500 Leute schon. Mann, was macht ihr alle hier? Ja, krass, ne? Das nächste Gameplay-Pack. Und ich glaube, kein Gameplay-Pack bisher wurde so gehypt wie Reich der Magie. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, obwohl die Sims 4 ja schon 5 Jahre alt ist, ne? Krass. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was sich so viele wünschen, gerade mit Magie. Ja. Und deswegen kann man das verstehen, dass es sehr, sehr gehypt wird, tatsächlich. Ja. Ich glaube, die meisten, die machen hier Emojis drüber über das Cover. Die meisten werden es lieben, aber ein paar gibt es dann auch, die sagen, alles mir zu unrealistisch. Das haben wir auch. Ja klar, das stimmt. In der Aber Community. dafür gab es im Vergleich zu den anderen Erweiterungen, zu den anderen Sims-Spielen gar nicht so viel Übernatürliches in Sims 4 bisher. Wir haben auch noch eine Fee, gibt's auch noch. Hier, eine Kaugummi-Tier-Fee. Gibt's auf T-Shirts, auf Hoodies, auf der Tasse. Ja, die machen hier echt ein bisschen Magic hier auf dem Cover, ne? Ja. Ja, ich sehe es jetzt erst. No. So. Und die ersten haben es ja auch schon entdeckt. Kanalmitglieder haben neue Emojis, und zwar diese da. Die teilweise Begleiter von Reich der Magie gibt's hier im Chat bei YouTube als Emojis, ganz neu. Und natürlich das Magic Kaugummi-Tier mit Fee und mit Zylinder. Ich habe es auch nochmal gepostet im Chat. Ja. Ihr kennt das alle schon. Hier, jetzt wird hier gepostet. Ja. Die winken hier auch schon. Machen mal die Emojis wieder raus. So. Jetzt winken sie nicht mehr. Okay. It's okay, it's alright. Was machen die da? Der Countdown läuft. Seid ihr gespannt? Was hofft ihr, was vorgestellt wird? Bene, was denkst du? Ich glaube, es wird ein kompletter Rundumschlag. Also ich meine, die spielen 2 Stunden. Also die werden sicherlich die neue Welt zeigen, also die beiden neuen Welten. Ja. Und dann auf jeden Fall anfangen zu zaubern. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie unbedingt in den Cast- oder Baumodus zeigen werden. Also ich glaube, die gehen eher richtig ins Gameplay rein. Würde ich mir vorstellen zumindest. Ja, wenn ihr das in Originalton anschauen wollt, das gibt's auf twitch.tv/thesims. Und wir versuchen das Wichtigste zu übersetzen. Live. Ja, das wird hart, 2 Stunden lang. Ich glaube, Daniel kann 2 Stunden übersetzen. Ich glaube, wir werden irgendwann dazu übergehen, das dann nur noch anzugucken und so dann einfach so, ja, ist ja auch weniger, ja, als übersetzungswürdig, würde ich jetzt mal sagen, als jetzt so ein Patch, da wo man wirklich wissen will, das haben die jetzt geändert, ganz genau. Oder bei so Ankündigungen. Und wenn man das Gameplay sieht, glaube ich, ist das heute eine coole Runde. Wir gucken uns das einfach zusammen an. Das Ganze heißt Let's Watch Together Live.
Und ja, das heißt, wir gucken uns das einfach zusammen an. Danke auch an Electronic Arts, die es erlaubt haben, uns den Stream zu streamen für euch, die deutsche Community. Vielleicht auch für alle, die nicht so fließend Englisch sprechen. Einfach ein schöner Abend zusammen. Wir gucken uns das an, quatschen ein bisschen hier auch im Chat. Und ja, ihr seid auch schon begeistert. Ja. Genau. Was gerade eine interessante Frage war, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Entwickler im schwarzen T-Shirt wurde gefragt, wer das ist. Weißt du das? Kannst du den erkennen? Das ist der, oh Himmel, Ich und Namen, Leute. Ist das der Romero? Ja, genau, das ist der. Ja, Romeo. Genau, und der daneben ist Dave Miotki. Genau. Simgro Ninja. Richtig. Richtig. Und der steht, das ist der Technik-Typ. Mann, mit dem war ich sogar schon zweimal essen in Los Angeles. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das ist echt schlimm. Der Steve, wo die immer drauf rumhacken? Genau, das ist Steve, richtig, ganz genau. Sehr Steve schön. Lesning. Ja, der andere ist, glaube ich, nur ein Techniker. Ich glaube, das ist kein Guru. Ja. Nee. Ja. Genau, die beiden sind ja auch, wenn ihr auf Twitter schaut, die beiden, Simguru Romero und, oder Romeo? Romeo, ja. Romeo, Simguru Romeo und Simguru Ninja, das sind die beiden, die damit am meisten involviert waren. Da kann man alles schauen bei denen. Bene, wie geht's uns? Fragt hier Charlie im Chat. Schluss glücklich. Könnte nicht besser sein. Ja, sehr cool. Ich freue mich echt mega auf das Pack auch. Ich bin echt sehr gespannt. Ja. Oh ja. Also es kam ja heute schon diesen Gameplay-Trailer dazu und das sah schon richtig cool aus. Also von daher kann man sich da schon auf was freuen. Also die Animationen, da hat das Team ganz schöne Arbeit geleistet. Guten Abend. Marie-Sophie, hallo. Rina, auch da. Sehr gut. Und jetzt wieder die Anna, ne? Mit dem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Zion-Fan. 2006, Hashtag 107. Ja. Ja, Tanja ist leider nicht dabei heute. Nee, Tanja heute nicht dabei. Ja. Ja, so sieht das aus. Ja, wir hoffen mal, dass das heute klappt, auch mit der Technik. Heute scheint es ja gut zu laufen bisher. Noch läuft's gut. Ja. Ja. Team Harry Potter hier wird schon gemacht. Gibt es noch Kaugummi-Tiere? Ja, es gibt noch welche im Shop. Hinten haben wir auch schon 2. Da hinten. Muss ich mir überlegen. Hier, ja, da. Die kuscheln zusammen. Ich finde das so toll, weil der eine, der legt so den Kopf auf den anderen. Das ist gut. Ja. Sim. Es gibt einen neuen Gameplay-Trailer. Ja, der wurde heute Nachmittag veröffentlicht. Mhm, genau. Einfach mal bei YouTube schauen. Oh, vom Kameratest. EA-Kanal. Ja, cool. Okay. Ich muss darüber gucken. Ich habe das Ding zweimal offen. So. Wird Violet noch Kräuterhexe? Ja, das dürft ihr abstimmen in der ersten Let's Play-Folge zu Reich der Magie, was mit Violet passiert. Ob die ihr Vampir-Dasein verliert und damit Alchemistin wird, gibt's das? Oder ob die Vampirin bleibt und wir das Magic-Gameplay nur mit Ruby spielen. Aber Ruby auf jeden Fall. Ja. Ja, wir dürfen es vorab spielen. Wir sind heute auch schon dabei, Specials aufzunehmen. Also guckt unbedingt am Montag ab 17 Uhr im Channel vorbei. Bei uns beiden. Den Link zu Benes Channel findet ihr in der Videobeschreibung. Es lohnt sich noch, habt ihr Zeit, auch bei ihm mal reinzugucken. 4 Minuten. Und 4 Minuten könnt ihr noch schauen. Und dann am Montag um 17 Uhr spätestens wieder, weil da hat er bestimmt auch wieder Specials. Natürlich doch. Ja. So. Was hier gerne eine interessante Frage war wegen den Begleitern, die du ja auch als Emojis hast von Rika. Wenn man das Tierpack hat, kann man auch seine Katzen und seine Hunde als Begleiter nehmen. Das wird funktionieren, aber nur wenn man die Sims 4
Hunde und Katzen besitzt. Ansonsten gibt es diese tollen Tierchen dort, bis auf das Kaugummitier, das gibt es leider nicht als Begleiter. Das wäre cool, oder? Aber es gibt es als Kuscheltier, auch für alle Kanalmitglieder ab der Stufe Super haben wir das ja, im Spiel als Kuscheltier. Das ist total cool. Ja. So. Reich der Magie startet in Kürze. 3 Minuten, Leute, noch. 22, 19, 18, 17. Wir zählen schon runter. Ja. Dim, dim, dim. Wer hat am Montag auch frei? Ich habe Urlaub genommen, extra für das neue Pack. Ja. Tatsächlich. Und den Dienstag sogar. So. Guten Abend. Ich lese den Chat einfach mal. Hallo. So, wieso schon Montag? Weil wir das euch einen Tag vorher zeigen können, um das... mal in der Pfeile rein. Um das, ja, einfach schon vorab zeigen zu können, damit alle Unentschlossenen das vielleicht nochmal vorher sehen können, um herauszufinden, ob das was für die ist oder nicht. Und ja, wir können euch das schon zeigen dann. Coole Specials vorbereiten, jetzt auch übers Wochenende. Ja. Und das Spiel gibt es dann ab Dienstag 19 Uhr. So, Bonia schreibt hier, Daniel, die Tasse, also die Idee ist so toll. Ja, das ist wirklich cool. Also ich habe mich da auch echt ins Zeug gelegt. Das ist eigentlich eine schwarze Tasse, ich zeige es dir nochmal. Und wenn man die befüllt mit heißem Inhalt, dann kommen die Kaugummi-Tiere raus, die Fee und ja, und wenn das dann wieder kalt wird, die Tasse, also wenn ihr das ausgetrunken habt oder ne, das irgendwie rausnehmt oder das abkühlt von allein, dann wird sie wieder schwarz. It's magic. Passt perfekt, oder? Habe ich mir gedacht, ja. Ich wollte nicht nur einfach irgendwie ein T-Shirt machen mit irgendeinem Motiv, sondern ich wollte da schon irgendwie was Cooles machen, was auch wirklich passt zum Thema aktuell. Es macht mir gerade total Bock, da im Merch ein bisschen rumzuspielen und auszuprobieren, was man da so alles machen kann. Und es scheint ja einigen zu gefallen auch. Ich habe schon einige Fotos gesehen, auch auf Instagram. Genau. So. Ja. 1 Minute noch, Leute. 1 Minute. Jetzt wird's magisch gleich. Kann ich ein bisschen zurücklehnen. Dann I'm so excited. ja. Spülmaschinenfest, Daniel. Die sollte man besser mit Hand spülen, die Magic-Tasse. Ja, weil in der Maschine, da ist natürlich auch dann viel mit warmem Wasser und das sollte man eigentlich nicht tun. Man kann es tun, aber es wird nicht empfohlen. Ja. Ja. So, halbe Minute noch, dann geht's los. So. Bettbezug von Kaugummi-Tierchen wäre auch super. Ja, das höre ich immer wieder. Ja, müssen wir mal gucken. So. 10 Sekunden noch. Jetzt geht's los. Dann machen wir mal den Ton an hier, würde ich mal sagen. So. Halten auf Twitch, damit ich das sehen kann hier. So, und die Musik aus. Gewalt. Rated T13. So, alle Kinder gehen jetzt ins Bett. Der Sandmann hat doch schon längst angefangen, oder nicht? Der war doch schon längst. Well, hey! Hey, I can hear you in my ear. I can hear you in my ear. It's the other ear. Welcome, Simmers. Hi, Good everybody. morning, good evening. I've been watching the chat and I see there's quite a few people from all over the world here. Okay, das sind Menschen im Chat von überall auf der Welt. Bei Twitch gucken momentan 4200 Leute zu. Isn't this a Moschino stuff pack? No. We already did that? We did that. Okay, Yeah, so this is Realm of Magic. All right, We let's do it showed then. stairs Reich a der couple days Magie. ago, and we're back to show even more cool things. Cool, I love it. So I'm hoping you guys are all wide awake and ready to jump in. By the way, where are we, Dave? This is my garage. We just rolled out of bed this Ja, das ist seine morning. Garage. Wo sind wir hier? Fragen die sich. He forced me to crash on the couch. So
He's not trustworthy. He needs to be monitored very closely. At least I got the couch and not the back shed. That's right. So that was nice. Anyways, I'm Sim Guru Ninja. Okay, also der Ton bei denen ist verzögert, das kann ich natürlich nicht ausgleichen. Yeah, I can't wait. Let's go ahead and switch Bisschen, over. ein I'm bisschen. assuming you guys can see the game now. So, I'm ich just kann gonna das go ahead and leider start this. nicht lauter Steve, machen. switch to the game. So here we are. We're gonna start in CAS. Fang doch im CAS an. Ja, erstelle ein Sim, wow, cool. The Twitch stream here, the chat, and see what questions you guys have, and try to answer as much as we can. But we'll go ahead and start with CAS. Leute, ist das cool oder ist das cool? Or CAS stuff for this Yeah, I pack. think Mega, what's the format oder? Today we're gonna do a little run through a cast. Yep. Jump into game, show some gameplay, maybe change a sim into a spellcaster. Okay, also die machen erstelle ein Sim, dann gehen sie ins Gameplay, machen einen Magier. Becoming a spellcaster to what it is, what it means to be Okay, a also wie es abläuft, wie man ein Magier wird erstmal. And then we'll jump into build buy. We'll show you all Und the dann build buy gehen die in den stuff, and then we'll probably do a Kauf-und-Bau-Modus little show hidden heute, objects and show all the hidden cool stuff that you can expect die in the pack. Baumodus-Objekte zeigen sie dann und auch die versteckten Sachen, die man erwarten kann im Pack. We've already sort of created some semblance of sims here. Let's go ahead and start from head to toe. Also die haben schon and zwei we'll do, erstellt. hairs first, 'cause that's always fun. Und die So zeigen we have jetzt a couple new hairs erstmal for male and female. die And if we go Haare. into this realm of magic selection here. Oh, cool. So you see we have the one on her right now. I really like this hair. Das And ist then echt schön, over ne? Haben wir schon here, auf dem so you Coverart can, auch of course, gesehen. change Was the sagt color ihr? to a bunch of various things. Richtig cool aus. Auf jeden Fall. Ja, And die then Leute we have freuen the sich schon hier über die ombre Stiefel. braids here Ritter. with, some nice Ja, color 4 changing Haare, going ein on paar and schreiben ein bisschen yeah, wenig. it's very nice. Gut, sind ja eigentlich auch And nur I 3, think ne? Das when andere you ist eine change the extra colors here, yeah, the Farboption. braids actually, Und ja. will switch Wow. to, ooh, that one. Also da kann man schon Really coole Hexen machen cool. damit, du. I think I'm gonna stick with that one, but we'll come back to it. And then we have the basic one as well. Ja, without und the- die finde ich richtig Basic-Version gibt's And then we have a nice auch. little bob here for the more modern, Dann gibt's ja modern noch touch den of Spellcaster. Barb für die eher Going moderneren into some full body- Magier, or sagt some, er hier. Tops here. Actually, let's do full body first. Ja, So we also have da some haben wir new full die body outfits. Tops, aber der zeigt erst die Yeah, Komplett-Outfits. Ui. So one thing we wanted to try to make sure we diversified from vampires was like when you think of spellcasters, some of them are dark and more gothic. So we wanted to make sure we captured some. Also of that, manche but Magier we sind mehr didn't wanna dunkel bleed und too heavily over that side because vampires we felt like took care of a lot of that style. But we have bei a couple Vampiren, pieces also er to vergleicht es gerade so ein bisschen represent mit that, if you Vampiren. Es only gibt own aber auch magic. diese Zauberer oder diese I really Magier, like die this dann halt outfit here. mehr Actually, auch let me put some, moderner sind oder halt auch You ne, know, the combat boots. verschiedene Yeah, maybe Stile not da combat reinzubringen, haben die as we probiert. walk through this. So as Antonio was saying, we do have a couple of styles in cast, so you know we kind of have that goth style, for lack of a better term. For Haben sie ein bisschen dieses Goth-Style mit drin und vampire. You have this style, a little bit more contemporary. Yeah, kind I of really this- like this with some nice flats. It's a very cute dress. Yeah, if you're watching any kind of like. oh, stories schön, with ne? current Sieht ganz kind of cool aus. spellcasters, Current magicians, this certainly hits that kind of note, I think. Yep. And then a little more, a little longer version of that last one, less formal. One of my favorite outfits in the pack is actually this one. And if you've seen our last trailer, Ah ja, das you'll ist das aus dem actually Trailer, see one genau. of the Ja. spellcasters wearing Ninas this outfit. Kaffee This ist one's schon really alle. cool if you're really trying to tell that like high. Ja, es geht heute bis high 22 Uhr, Leute. Yeah, I love the slit all yeah. the way up the leg. This is very cool. Cool. And Das then we gefällt have mir this auch. cute Ah, das sieht little, das sieht top auch schön here. aus. I really like this. Maybe click through some colors. So we have a couple plain versions, as well as the star. Also pattern gibt es auch to give it that normale mit spellcaster Muster, magic ohne Muster gibt es feel. auch. Oh, And das then ist this toll. is, we're sort of trying Das to finde ich package that richtig more cool, herbal, weil es so detailliert ist. brewing witch. So you know, you have the spellcaster of the forest, who's sort of like the hermit, and she's constantly mixing at her cauldron and brewing some Wow, strange erinnert mich auch concoctions. ein bisschen an die Tones, Sims get more of a Mittelalter, muss natural ich sagen. vibe to it, natural feel. Uh-oh. What Oh. happened? No. Now this piece is, you know, pretty Ja. bright. Yeah, Was ist passiert? very very white. Kaputt gemacht hier. Hold on, let's see if I can save this. All right. Hm. Man, that's Steve. Uh-oh. We might need Steve to... ist wieder schuld hier. Okay, Der also Arme. Spiel Slight abgekackt. technical difficulties. Great time to introduce, you know, Tja. our technician behind the scenes, Sim Guru Steve, as always. We love him. Da kann man ein bisschen gucken, was die für Technik hinter We're den gonna just Kulissen shut haben. down. Let's shut down the game here. Thanks, Steve, for jumping off of that. Ja, das ist die Technik. Liebe Leute. So, while you're Aber restarting, bisher kommen die Sachen eigentlich ziemlich gut an, muss ich sagen. Also jetzt auch sowohl hier bei uns im Chat als Ja. auch bei Twitch im Chat. Make sure go to YouTube on The Sims and seek out our channel. You'll be able to see a new feature overview trailer.
Yeah, it's really cool. It actually shows Jetzt quite weisen a die bit of gerade stuff nochmal in the auf pack. den Trailer Again, hin. we're hoping to actually go into more detail Yeah, here. we'll show you in a second, but As soon as we definitely figure this shows out. off a few things people haven't Zum Wohl. seen yet. Spellbook, Yeah. perks panel UI. Shows a pretty couple cool. So. spells that you can come to expect. We saw a lot of people. Wir fangen cluing auch in heute hier on nicht das the Grüßen cloning an, weil wenn ich spell, das einmal which is really anfange, cool. dann So- muss ich das für there, alle we got it machen back und dann up. kommen wir zu nichts anderem Okay, mehr. Roll it. Da ist es wieder. Hold on. We're not. Ja, I und lost es all ist baby steps. eingefroren. I've lost Ne. mouse control. Na, My garage is probably not the most professional streaming Yeah. location. We should ja, get a seine more Garage professional ist location nicht for streaming. wirklich I'll das wake up a little earlier next professionellste time. Studio, merkt er gerade. Okay. All right, well, we'll keep talking about what the trailer has. So the cloning spell, like at the very end of the trailer, that's actually one of my favorite moments. You'll see the spellcaster cast the clone spell, and then it cuts Jetzt out reden the Sie über den person. Trailer, der ja so Not toll ist. everybody's seen it yet. Antonio. Actually, Hast this du den is überhaupt probably a gesehen, great den time, Trailer? Ich if habe you ihn haven't seen the angeguckt, ganz trailer, kurz. Ja, you may want to go das jump hab over ich to our gesehen. YouTube channel and check it out. No, don't leave. Don't leave us. Hold on, we'll. It is a very nice looking garage. Thank you. What did Thank something like this cost you? Also, die haben That's very Technikprobleme. Okay. Ja, es ist ein Very bisschen rude of doof. you to Ne? ask. Ist Where's ein bisschen your blöd. GI Joe collection? Ooh. Where is that? Everywhere. I need to know. So I'm a bit of a toy collector. Don't tell anybody. Oh, It's a man. little bit Ist of das my öfter bei Windows, dass habit. es so weiß wird und dann But yeah, I abstürzt? do Oder wie love, ist I das, do love Bene? those old vintage. I mean, this is why 90s. Also this ich is kenn's why nicht, this tatsächlich team, von like, Windows. just watch us talk about our Yeah. personal lives and. Yeah. Okay. So to go back to Realm of Magic. So Are we actually back? I don't know if we're back. I don't think we're back maybe, yet. maybe not. No, we're not back. So new trailer shows off a few spells. About how many spells are we talking about here, Antonio? In total or just the trailer? Yeah, in Wie total. viele- Total, you can expect. So I think we're around like 20-ish spells. I don't know the Wie viele exact number. Zaubersprüche es but gäbe? Es sind from über spells, I 20, think we're around sagt er. 20, and then potions. say it's There's higher than there's that. Und da well, potions and gibt's spells are noch separate, mehr right? Tränke, Yes. gibt's But, auch like, noch potions, zusätzlich. God, there's easily like 15 potions that you can, Und you can make 15 and brew. Tränke, sagt er. Can't wait to show you Mindestens. guys as soon as we get it up and running. Und dann gibt es ja auch noch die Flüche I hope you dazu. guys enjoyed Die muss the man auch noch stream. dazu This rechnen. was, a lot of fun. Ich habe nicht so Just give eine you guys Tastatur. just a Nee, little, der a little Jessica. taste. Yeah, just a little bit. We just wanted to show you Nee. cast assets. So And eine be prepared Leuchttastatur for habe ich 2 nicht. hours of this, baby. Here we go. Man. It's Ich hab- okay. ich hab Steve, eher Steve and the meine team are flache actually working Tastatur hard. I ganz see the gern. monitor flickering around. They're working on it. They're restarting the computer, I think. Ja. So we should be back soon, hopefully. Yep. So we've both been working on this pack for Ist quite es a noch while eine now. Tastatur oder ist Definitely es eine a fun Lichtorgel? pack to work Man on. What weiß was your es nicht. favorite part of working on this pack? I mean, the So. spells. Like I love Ja, how jetzt müssen the wir spells warten, in this Leute. pack make your Sims lives at home substantially easier. Like I am very much a completionist, and I try to get all the things and do all the things, and I'm all about like blitzing through gameplay. So like between teleport and the cloning spell to allow me to like Also es gibt clone einen food dishes Teleport and und einen ingredients, and I can even just conjure food straight out of Klon-Zauberspruch. the thin air. I think that's like the most exciting part. Yeah, it's for some of the people that are running challenges out there. Mm-hmm. A lot of these spells are going to be like super helpful totally. in taking care of your Sims. Yep. What was my favorite part of the pack? Oh gosh, I'm so glad you yeah, asked, Antonio. It's a natural. Also pack. der hat gerade You give, I take. der hat gerade mich Usually gefragt, for was me, sein I'm all about Lieblingsteil gameplay, des right? Like, Packs I want a ist. really Und strong new kind of core gameplay loop, something to really kind of keep my attention long term. And I was actually very surprised on this pack because I think it has great gameplay. It has a great loop. Reminds me a lot of Vampires Very pack similar to and a very Vampires, yeah. deep kind of occult experience. Yep. Okay, also es hat eine But what I tiefe wasn't really Magier-Erfahrung. expecting was to just be blown away by the Hat man visuals. dann damit And not just like the und animations, but es the erinnert effects, ihn but so I ein think bisschen like an die anybody Vampire. who's here now has probably Ja, seen das the stimmt first auch, ne? So trailer. ähnlich And aufgebaut. that magic Haben die ja realm schon is verraten awesome. auf When everyone Twitter. was asking about worlds So. and locations, I was Geht so das mal excited endlich to kind of los like hier. tease and poke. I'm like, hey, there's a world in this pack we've never done before. Aber or so you've schnell never habe seen ich in a das Sims game. Spiel Like, ja for the first dreimal time we neu have a gestartet, floating oder? world. Like that, I think that. Ja, is eigentlich really sollte And das I doch bei denen know klappen, our ne? environment artist had fun. Oh yeah. Gut, vielleicht steckt da noch ein Sollte bisschen man mehr mal. Tracy dahinter. was Ja. Tracy and Pelham had a blast. They were Yeah. going crazy. Which was great because, like, you know, Tja. we all wanted something kind of over the top, fantastical. Ich hoffe, ihr habt Snacks and, dabei. Das geht heute bis um talk 10 about anscheinend. over delivering. They're like, okay, you want something fantastical? How about this? Exactly. All right, So. hold on. I Haben wir think jetzt was? I'm clicking through. I'm loading. Auf jeden I Fall. lost the Twitch chat, but The splines have been reticulated. yeah. Hold on. Let's see. Der Let's, Chat ist weg, aber let's es lädt. change Back sim. in. Get back into cast. Okay.
So geht er an der Stelle ein Sim Okay, und we wir did it. sind Switch drin. back over Enough to the talking. game. They don't want to hear Also us talk gut. More for talking, 2 hours. but they want Jetzt to geht's see weiter. the game now. Okay, so where were we? Let's see. Oh, that's right. All my So. filters are gone. So Muss ja jeder mal, It's fine. wieder mal So. den Filter ständig Okay, reinsetzen. going back, we wanted to have a spellcaster sort of be able to do that more forest, Yeah. hermit style. So we're Okay, trying das to ist mehr so dieser There we go, we're back on track. Waldzauberer, We got it. natürlicher. Okay. Und das ist so mehr das the next moderne Outfit. I like this little point skirt down here at the bottom. It's not perfectly cut. And then we have these little diamond cut patterns here too as well. Sieht aber schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. But again, I really like these kind of dark colors. They really. Und das passt doch auch sehr gut zu deiner especially Kräuterhexe. to the new Ja, world of das stimmt. Das ist auch so ein Oh, ja. bisschen. We'll show you momentarily, but definitely a very kind of tree Aber ich glaube, es wird forest-based eher world. das rechts So oben having oder that so kind für of, Ruby spellcaster oder das. hut almost in the It background. reminds me a lot Ja, of oder das the Sechste camping. da. What was the camping world? Drüber. Granite Falls. Granite Falls. Yeah, so Sehr it's gut like zu sort Granite of Falls the- meinten sie the gerade. Also tucked away ziemlich so version in of that. Richtung It's more Wald. like hidden off Ja, the ja, map. wir haben es auch schon gesehen, Glimmerbrook okay, auf den so let's go ahead Screens. and get Das out a sieht full body and show off aus some wie of so the Granite Falls single und piece assets bewaldetes here. Gebiet. We'll go ahead and switch my So, filters da gibt es back. auch 6 neue I'm probably gonna have to give her some Oberteile. pants. Yep. I Ja. don't want to be showing off all these without pants. So let's. Wir ziehen dir noch Hosen an, sagt er jetzt mal. Mhm. I like these pants. These, All right, these we're work. safe. Actually, let's do something not. There we go. Let's do that. So going back to the single piece So. tops. All right. We have this nice little sheer Was denkt ihr? T-shirt Ja, here that I oder? really Ist like. cool. Passt auf jeden sheer Fall zum top, Pack, ist für and alles then was they have dabei. like, Verschiedene a couple pattern Stile. versions as well. This Ich one's denke, da really kann man cool. sich seinen Like that one. Zauberer And then we have a zusammenstellen. more formal top Oh, das ist that auch you can gut. match Das ist with auch some of gut. these skirts and stuff here. Actually, I kinda like Okay, this look. das It's mit kind der, of like mit der Hose passt nicht wirklich equestrian- dazu. Ja, das ist so ein looking bisschen outfit here. Reiter-Style, habe ich jetzt so das Gefühl. Yeah. We won't go there. Sidestep. Hard stare at Antonio. Yeah, that was. I probably shouldn't have said that, but Moving on. it's fine. Again, going in, playing more of that dark gothic look, Also wieder more dieser sheer, dunkle more straps. Gothic-Look. I really like what the. Is someone's phone going off? I think that's your phone. That's me. Don't even worry Okay, about an feel the Telefon couch klingelt. vibrating. We're good, Die we're sind good. halt schon ein bisschen Okay, abgelenkt. Ne? this one is very cool. I like this top as well. Das finde ich This one richtig is more like a süß. cute, Ja. more warm, cozy. So when you get home from a hard day of Oh, das ist auch spellcasting, you gut. put this thing on. Das This ist is so ein my bisschen, wenn man favorite abends nach Hause kommt, And dann you kann man have das to so, show the das ist ein variants bisschen on this. gemütlich, Oh, yeah, das 'cause kann man they're dann so anziehen. adorable. That is Come on, that your little, is- like, Ja, that's mit really einem cute. Besen drauf, guck Witch mal. or roomy spellcaster. That is very cute. Schön. And then Vielen dabei. Number Schwarze one right Katzen there. hier. Black cat. it's very cute. And what's this one? Ach cool, it's the das pink ist auch version. süß, There you das go. ist cool. I like this. The ombre. Is this officially? That's what it's called. Is that ombre? No, it's just a Our artists fade. say that word a lot, Yeah, I like the word and I ombre. like to. Yeah. It's nice. Cool. And then again, ooh, yeah. I actually kind of like that. That's a good outfit. It's a nice top. That's Das ist that's cool a nice top. geworden. I like that. Top. Ja. Das ist schön, das passt auch gut zur Yeah. Hose So da we'll just dazu, ne? click through some of these Ja. a little faster. And then again, Jetzt ist der Bene going wieder back zu to that laut. sort Also of ich kann gothic style nicht den here. Bene leiser machen Have und some die lauter. leather Entweder and beide straps. leiser oder You've, beide fill your, lauter. Da habe ich nämlich keinen your Einfluss fantasy drauf. here. Schon weiter wegschieben. Vielleicht hilft das ja was. That top. Ja. Go with that. Ich habe hier schon auf Maximum. So yeah, we have a Die couple sind auch pants sehr here leise, also for der Stream females. ist sehr leise auch. We have this nice little like Beetlejuice inspired looking Sollten da noch ein long bisschen an der pants. Technik Say feilen. it 3 times. Beetlejuice? No more. Is that where No we more. stop? That's we're where we so stop. we're so close. Don't do it. So. Alright. And then Sabrina of total course, we verhext have Shirt. Some shoes. Sagt, And scroll down here. ja, oder hier So we have these cool Sailor like, Moon. steel toe boot looking things. Auch gut, And then we have Daniela. this version as well with a couple variants. I'm gonna go Das ahead ist and gerade actually live. switch Genau, wir back gucken to uns this zusammen den dress Stream an von Maxis, von dem And then of course Sim-Studio. we have some accessories. Und das sind die So if we Entwickler, go die streamen das into Reich der Magie here, Pack und zeigen uns die Neuerungen. filters back on because they all got different reset. Ja. We have Oh, das ist Eve. auch gut. Oh, Ja, hold on, will let me er da change die the Dinger top so you can zeigen und actually see hat. this stuff. So Okay. we have this cool little bracelet down here. Ooh. It's sort of like a leather strap looking thing. Again, Das ist schön. plenty variants. So ein This Lederband. is actually one of my favorites. You can see Morgan, our main character in the trailer. Ach, da wearing ist this. das, ja, It's a okay. very cool Mhm. piece, like fully loaded bracelet, hand chain, and Also das ist mit rings. Yeah, I don't think we have Steinchen, anything like Ketten that und in so. game right now, Yeah. so definitely a kind of Riesige Schmuckstück haben wir accent hier piece. auch. And then there's this Das finde ich richtig bracelet schön. here, or, Cool. what is this called? Das ist auch so That's fein, ne? So a A kleinteilig circlet for your irgendwie. head.
I mean, it's Das finde ich auch gut. circulating Chat, what is around this your called? arm. What's it called? What's it called, chat? Ja, oder? But Ja, anyway, was sagt armband. ihr? Das ist schön. Maybe? Yeah. But yes, I really like this piece as well. And I should probably actually change this so we can see the tights. Yeah, let's go back to accessories. We have some really cool tights. Yeah, I love these. So we have like a flower pattern, and again, we have plenty Da of gibt colors. es noch Plenty of Strumpfhosen. colors to Ja. fill it out. I actually really like this. Muss da unten ein Red bisschen ones. was zerrissen And then we ist. have more of the Ui. torn up version as well, the fishnet Cool. stockings here. I really Das ist like auch these. schön. Eine Hexe. Ja. So let's go ahead Ja. and actually I really want to keep that. I'm gonna go back to this outfit that I had because I really like this setup. Cool. And then necklaces. Lastly, we have a couple new Genau, necklaces. es gibt and neue earrings actually. So we'll go Ketten. in here. Boop. So we have a cool choker here with Wow. some diamond patterns and a couple variants. mit Like this Diamant. purple one. The key necklace that you saw my sim wearing Haben wir den earlier. Schlüssel? Nice Das little ist süß. black Das black passt. asset there. Ja, das sieht nur ein bisschen schwer aus. And then I really like this. Und hier, so diese this umrandete pack is all about Stein. sort of the three styles of magic plus potions, of course. And we're sort of trying to tie into various gems and runes and stones. So this asset actually complements that very nicely. I really like Okay, also sie wollten viele and Steine I und believe the Kristalle color und so mit patterns are reinbringen und representative das of the three gehört auch styles. so dazu So you have quasi, like your ne? blue, pink, and Dass sie so eine green. Kette da reingemacht haben mit so einem And then these cool little Stein. moon Es geht ja earrings um are die actually drei different on Häuser, both die es da sides. gibt in So dem you Pack, have, also you know, die the drei stud with the weißen little half mit den loop on drei this verschiedenen side, and then a cool Magiestilen. little, chain with a little moon and star there. Ja. So pretty cool pieces. Yeah, a couple variants as well. So we have the rose gold, the black. Yeah, Gibt es auch in Schwarz. cool. Switching over Und in to Rosé. male sims. So, We'll go ahead and show off some of these. Oh, actually, before Yeah. we go back to the female, Yay, da sieht man show schon off die the new lipstick, Magie. Oh, that's right. I eyeshadow. forgot about all the makeup. Good call. This is why we have a partnership here. It takes a village. It takes 2 people to do so a stream. Make-up gibt es Yeah, auch one of Neues. my Wir haben favorite pieces. einmal Again, you see this in the trailer a lot. Cool Im little Trailer makeup habt ihr das to oft really gesehen, show sagt off er that hier. you are magic attuned. Special. Not force attuned, but magic attuned. And then we have really cool lipstick. Now, I Very really, Wow. like this, I really like this lipstick. I like Yeah. the, Der ist the schon sehr darker outsides, how it Lippenstift. gets Der kind ist of dunkler shimmery on außen. the inside. I'm sure every person in chat is yelling at our I see it. I Das see ist, it. Lack der of ist echt cool. terminology Der ist echt cool. Der ist I zwar see it. knallig, It's aber der ist pretty. geil. Yeah. No, these two are really good. Like this is great for just your sort of basic look, Yeah. right? And then you can really punch it up with these like Das crazy sind auch colors schöne here. Farben, die da I really love ausgewählt the haben, green. ja? It really pops. Ja. Let's go ahead. Let's Das Make-up kommt auch gerade sehr gut im Chat an, also von daher Ja. Yeah, haben sie yeah. gut gemacht. Aber sowas gab es really schon mal, pulling oder? off Was that die jetzt club da look. gerade zeigen. Ich kenne das before irgendwo you her. go out. Eyeliner schon, this ja. sim, I'm Ja, sort so of einen telling a ähnlichen story right zumindest. now of her being sort of our potion expert. So she's sort of the Also hermit sie that wird lives in die the forest. She's Tränke-Expertin, not really deswegen into the belassen die es formalities jetzt of dabei. makeup and all that. So I'm going to go ahead and remove that. So now switching over to male sims. So, jetzt let's kommen die quickly go männlichen over. Let's start from Sims. top and we'll go down. He looks super trustworthy. Yeah. Da haben wir this is auch my dann die evil neuen sim. Frisuren, die He's zeigen an die jetzt evil zuerst. spellcaster. We have 2 new male hairs. So Es gibt this 2 really neue luscious Frisuren für die wavy Herren. Ja, ist ein hair. bisschen mau. And then this, again, you probably saw this in Tatsächlich, the ja. trailer as Mhm. well. Aber die The, sind echt cool. This short back, slicked, sort of hoopy hair. Passend. Ja, finde ich richtig gut. And then you can see that new animation he's playing right there. That's because he's a spellcaster. So Also anytime er you ist make ein a Magier und spellcaster deswegen cast, sehen wir die which neue you can make a Animation. spellcaster Just like straight any in other cast. cult. Yep, just like vampires and any other cult. Also wie But that animation is to Vampire designate und die that he's a anderen spellcaster. In fact, the little Meerjungfrauen. icon that you see in the top left there. No, not that one. Your little spellcaster. Oh yeah, Spellcaster this Genau, guy. da haben wir hier auch das So Icon, das cool sieht man dann icon. auch, dass es Uh, hier ein my cult Magier icon up ist. there. I really love that animation. It is very Sieht cool aus. Ja. So yeah, going back to male assets. So we have, again, tie a little bit into that sort of gothic magic. Ist cool, One ne? of my Dann- favorite pieces in this pack. I just love this comfy looking hoodie. I feel like you own something like Yeah, this. holes in the bottom. Schön. You know, Schön. nice little neck. You come to work like Ein this. Löchern da Very drin. comfortable look. Ja gut, also ich finde sowas immer übertrieben, aber das passt Ja, natürlich ja, vielleicht auch Street für so Magician. einen Hier schon. Ja. Magie-Verrückten. Aber ich würde es, glaube ich, meinen Sims nicht anziehen. Das Blaue jetzt. Singer House, who's not here with us today, that's a little bit more his style. Yeah. Go with the sleeveless look, always showing off Show the off the guns. Yeah, of course. I really like Die this hätten die too. Animation in die Nice andere leafy Hand tones. machen müssen, I'm dann like hätte man die totally besser skipping over gesehen. variants. Da, I'm sorry, chat.
But yeah, everything's got really cool variants. Ich finde das cool, dass mit diesem, mit den Mustern Ja, das auch. die neutrale Version gefällt mir bei dem jetzt persönlich I could totally besser. see one of my famous Sims actually wearing something like this. For sure. This one's very cool. I actually like der this, ist cool, this ja. asset a lot. That like turtleneck rolled over. Das passt jetzt auch wieder, wenn es wieder kälter wird, ne? Sowas. What is it? Collar. Der It's a verdrehte collar shirt Kragen. that I forgot to wear because putting lavalier mics on a normal Ja, ich finde es shirt aber ein is bisschen langweilig, wenn man es so vergleicht mit would be terrible. den I'd start the Mädels. runway. Da ist So this irgendwie hoodie is ein actually bisschen cool, talking interessanter again to allgemein. the 3 styles of magic. Each one of these hoodies variants has the rune that represents that style. Da gibt es so you die can really Hoodies show mit den off, Runen von den what 3 your style Häusern, is. den 3 Weißen, mit den 3 verschiedenen Magiestilen. Oh yeah. By default. That's very cool. So when I see this, I immediately thought of clubs. And yes, you can totally make a spellcaster club. We've added some new club rules to support that. Also es gibt neue Clubregeln, wenn man Zeit für Freunde hat. Also man kann auch einen Magier-Club machen, wenn man will. Die haben da neue Regeln hinzugefügt. Cow neck. Like moo. Alright, we're done. Und das sieht auch so ein bisschen dann, ne, wie man die Magie so Going from versteckt. tops to pants, so here's you can see one of the new male Es gibt pants. 2 neue So I like this Hosen. little olive green here. We have some reds to sort of match that top. Let's go back to that tan I had. And then we Und have es more gibt- like die ist ripped cool. up, like skinny jean looking things. Skinny Jeans mit Yeah, we're getting called out Löchern. in chat for our lack of knowledge of Lack of fashion. fashion? terms. We should have an artist here. So You're I will Gut, say- absolutely Doch, right. das I will finde ich say auch we- schön. I am Also not a die cast Hosen, die sind person. cool. I enjoy cast. I Aber think die it's Oberteile, amazing, ja, das but, ist like, so ein bisschen I love raw. live mode and build. Where Raw. like Rebecca, for example, she's all about cast. Bei Like, mir. she- and Morgan. Morgan Und is immer so also ein bisschen das very, Problem, dass very es good. eben bei Männern nicht Morgan ganz so is tolle Sachen gibt, wie es Ja. bei den Frauen meistens And ist. then lastly, Die for Schuhe sind males, aber auch we toll, have muss some ich new sagen. shoes. Die fallen mir So auch. we have the 2 Auch pairs die of boots, Stiefel but more finde in ich a auch perfekt short-cut für male dieses style. Pack. Again, Ist genial, same ist variants and genial. everything. I love these like Passt richtig red, gut zum Stil. really Sowas almost haben look wir like auch noch nicht motorcycle gehabt. boots. Das ist mir immer wichtig. Also ich finde das cool. sehr gut. But I really like these. Nice subdued, sort of like suede, leatherish looking shoes. Very versatile. Lederschuhe, leichte. Cool. Did we have any full bodies? So, dann for haben this, wir I think it was that's right. neue Thank you. Komplett-Outfits So noch. some full Ja. body stuff for male. Again, this is what Morgan was wearing in the trailer. Morgan with a Actually- Y too, right? Yes. Okay. I believe it was this one actually. Yeah. This Das is hat his- Morgan his im setup Trailer here. an. He actually had that hair as well. Not the sweet goatee though. He was lacking the goatee. This one is very cool. I like this. Super laid back. Yep. Ja, das Very ist sehr Big locker Lebowski auch, vibe to auch mit it. den Händen. Guck mal Hey, da drauf, man. sehr cool, finde ich schön. Oh, das Grün mit And Grau then ist going for toll. more a villainous looking sim, you got this nice leather and sort of. Oh, der hat eine süße kleine Brosche da oben dran. Ja, ich glaube mit so einem Suede Silk. Schmetterling oder Yeah, was it's ist leather, I das? think. Yeah, the material Motte hätte ich eher Motte, Motte, for all ja. the cast clothing, it just really comes out. Again, our art department Yeah. does a Wow, das ist auch ein fantastic tolles job. Outfit. All of these feel like very Schön, rich, like schön. Schön. Ja, das gefällt like mir you auch can richtig touch 'em. gut. You know, You could like you can touch them. The silk looks like silk. Yep. Yeah, I really like this piece too. This is very cool. Gut, oder? Awesome. Was sagt So, ihr? enough Was with sagt ihr? Cass. I'm actually going to. Die Sims Reich der I'm gonna Magie back erscheint all am the way out to 10. my- September für Actually, PC you know und what, Mac that's- und am 15. Oktober That's für good. Xbox That's good. One und That fits an evil PlayStation looking sim. And 4. it does look like on Yeah. both Sims, you've chosen new aspirations. Yeah, so we actually have some new So, aspirations es for this gibt pack. neue so under the Bestreben, knowledge, da ist jetzt eure you'll Fresse there's two davor. new aspirations actually. Under knowledge, you'll see spellcraft and sorcery. wir haben so this is actually going to Zauberei guide you through the und- spellcasting gameplay. So how to learn spells, heißt, discover them, level up sorcery? your spellcasting. Ja, auch perks Zauberei. and buffs, related to spellcasting. Magie und And then again, Zauberei. going back to Zauber the wirken nature und and sort of Zauber potion crafter, zaubern. we have a purveyor Ja. of potions aspiration as well, which will take you down the path of Und dann gibt es eben noch die Alchemie. brewing, Genau. and finding Das ingredients. Alchemiebestreben. Awesome. Cool. So I have my 2 Sims now, all ready and prepped. Jillian and Reginald. I didn't make those easy names. Okay, but beide we'll Sims sind probably jetzt remember fertig those. vorbereitet Julian and und Yep. jetzt And then I actually it geht's is Reginald los. Crumple Pants. Maybe Was related Marco to Müller Crumple gerade Bottom, who sagte, knows? die Hexenhüte The fehlen. alter ego Ja. of Crumple Bottom. Ja, sowas haben wir Anyways, in, done. also das sind ja Moving eher die into Hexen, gameplay. so Kostüme und die haben wir aber hope you guys are in having fun right now. Gruselaccessoires. Das There is stimmt. no new Da gibt's auch cast traits, but there Feen-Outfits is a new sogar. trait in the pack. Yes. Multi-generational trait that can get passed on from spellcaster parents. Okay, also die sind jetzt hier in einem So, Starterhäuschen. we're gonna go ahead in and page up Glimmerbrook. here. We're gonna show off the Wait. world a little bit. Sie zeigen jetzt sorry. erstmal die Welt ein bisschen.
Can you guys? Welcome to Glimmerbrook. Yeah. So here's Glimmerbrook. Glimmerbrook. One of our Glimmerbrook. brand new worlds. This is a normal neue neighborhood. Welt. You can just live here. Da kann man like einfach any other wohnen. neighborhood. You can see the sort of the story behind this is it's like this recreational park that this sort of enclave of spellcasters has taken over, and they've taken refuge deep into the forest. Also So die you can see Magier, that die Story venue ist so ein out bisschen, in dass die front is Magier actually a Zuflucht buildable lot. suchen, You weil can sie in so change it einem to wherever you want. If you want to entfernten be Ort residential, versteckt go for im it. Wald. But that is sort of the ranger station that has been converted into a spellcaster's pub. Okay, und das ist so die Ranger Station, also die Ranger Station, die so ein This is not a bisschen massive umgewandelt wurde in so ein populated world. This is Zauberer definitely kind of hidden, Pub. hidden in the back Ja, und hills. A little bit the road less traveled. Definitely spellcasters live in here, though. Yeah, exactly. Although Und da probably wohnen a little auch bit more Zauberer, subdued with their magic. Magier. I'll give you a quick other view. Ja, Zauberer ist immer so ein bisschen, ne, der Zaubertrick. But yeah, Glimmerbrook. Und Magier ist dann so wouldn't die be echte named, Magie, oder? Of course, if it didn't have a brook. So there's this little babbling brook here that runs directly through the center It's a of town. glimmering bark. Brick? Right. Glimmering brick. Sorry, shout out to Steve really quick. I can't see the Twitch chat. It went black. We're just going to keep pressing on. Okay, also ich sehe den Also, Twitch-Chat if nicht. you Guck mal, look in da the hinten top fliegt there, ein you'll see a little Flugzeug. plane flying by. They'll pay no attention to this sleepy town. Mit Nachricht. Ja, wahrscheinlich steht da drauf. So, Die let's go ahead Sims and 4 dive into University our erscheint household here and maybe show off some am gameplay. 12. November So we für have, PC. before we jump right into the Sowas. gameplay, so there is 5 lots in this world. Oh yeah, here. Let me just. And I know people really want to know lot sizes. I believe in this world, 4 of the lots are 30 by 20. and Also one 4 is Grundstücke 40 by 30. sind I believe so. I think. 4 Grundstücke yeah, so sind here's 30 one mal of the 20 venues, und das one of 5. the ist lots, that is 30 the mal bar. 40, glaubt And er. then just over to the right here, you'll see Ja, we bisschen have klein, a ne? little 30 mal nestled 20 house nur und dann auch in the 4 trees Stück. here. That's what another lot. Ja. Here's the house where I'm living with my Sims currently. Jetzt zeigt er hier And gerade then over here, Grundstücke. there's a household living in this house. Und da This is gibt's sort of einen like a magic Haushalt. family. They actually have some of the magic bloodline traits in them. So if you want to just jump in and play with that, you can. Okay, also wenn man and of direkt course we have a losspielen will, little kann man mit empty der lot Familie here. oben spielen. Da And gibt es noch ein leeres The empty lot is Grundstück. actually one of my favorite lots to play on, just because it is so close. Es ist sehr to the- nah, es ist sein Lieblingsgrundstück, magic weil es so portal. nah am Portal ist. Which is how you access the magic realm. Und Now we've das seen ist this der magic Zugang portal, but I don't think zum anybody's Reich der really Magie. seen these views before. No. So let's look out over this valley. Yes, totally. Ja, Come on, guckt doch mal I wanna hier über live den here, guys. Abgrund, It über das is Tal. very cool. Aber nicht Very runterspringen. fun world. Definitely something we've put a lot of time and passion behind. Our environment team always goes above and beyond here. Now we're Also not playing die, with seasons das installed, but for anybody Umweltteam, that does have seasons, Environment-Team, also weather in ne, this world, dieses there will be 4 distinct Umgebungsteam, seasons. I das steckt da viel love playing this world in Detail, the Liebe immer in die snow. Welten It's rein. So beautiful. Totally. We'll just do a little fly through here of the world and show it off. Fliegen a wir little mal bit. kurz drüber, sagen die. Page up and close that. Yeah, so you can see some little frog collectibles here. Es gibt this Frösche zum game pack Sammeln. is all about collection. So Und you're going to be filling up dieses that inventory with Gameplay-Pack tons of geht collections wirklich for your potion um die crafting and Sammlung. spell Also man kann crafting. Zaubersprüche It's sammeln definitely fun. und It's just a quaint town. It's Alles super Sammlung. relaxing. Walk around with your die Sims, Brücke ist auch cool, hang ne? out, Schön, nice ja. place to live. Die andere kleinere ist auch sehr schön. Ich hoffe, die gibt es dann bald zum Freischalten mit dem Cheat. Yeah, exactly. Okay, so we have our Sims here. Again, what was his name? See, we already forgot. Reginald is our high-level Reginald. spellcaster. Das ist And, der Jillian is just starting out, so she's not even a Zauberspruchmeister spellcaster. Okay, so she's quasi. not even a spellcaster. Correct. So Und we sie actually wanted ist to noch show gar you how nichts. you become a spellcaster through normal gameplay. Und And in wie order kann to man do that, also I'm gonna have to Zauberer go through the werden magic mit portal. einem So let's go ahead normalen and, bring Gameplay, Jillian ohne dass man over die Sims here. direkt Let's, als Zauberer click erstellt, this. was man ja auch And let's, kann. so you can travel to the magic realm Also man with, kann dann this is like a zum normal Reich der group Magie dann travel, einfach or you can just travel by yourself. Reisen, so aber man we'll kann send, selber reisen Jillian oder over mit there. anderen auch zusammen. Und da kann man direkt hinreisen. As she Über Now das we're going to Portal. show one of the ways of becoming cool. a spellcaster. Now there's other ways you can do it as well. If you're a high-level spellcaster, you're going to have Diese the ability Straßen to turn sind other voll Sims schön into auch, finde ich so, spellcasters as oder? well. Yep. But let's just pretend for the Total. sake of argument schön, that ja. we have a one sim family, or maybe we're using an existing sim from a previous save of ours, and we want to make that sim turn into a spellcaster. So obviously step one is ist let's das go da? where the magic is. Yep. Wieder so ein Yes, the Zufallssinn houses wahrscheinlich all mit so have komischen toilets. I Klamotten. checked, double checked, and triple checked. There's toilets in all of them. Yeah, we good. do have a couple little surprises for the little Simsies out there. Oh, man. Want to make sure we give you a little something to improve. I'm just gonna say, like, look at this. This is so cool.
I love this world. It is amazing. And this Sim just came out of the portal. She's like, Und sie kommt jetzt gerade aus dem Portal raus. Okay. Ja. So she's gonna go ahead and enter the portal. So. Enter. Oh yeah. The swirling vortex appears to lead to a realm beyond our own reality. Also es führt zu einem Reich weit weg von unserer Realität. Willst du wirklich durchgehen? Ja. All right. People want to know how old do you have to be a spellcaster? To actually be able to cast spells, it's teen and up. But you can have the bloodline trait as a child, so it's magic is sort of building in you. Hey, look, someone just took off with a broom. I'd also say children are allowed to have familiars. Yep. Familiars will help your spellcasters with Das sieht doch genial aus. You'll get a little bit more perk point love or talent point love if you have familiars out. But for kids, they can summon familiars and maybe spoilers. Familiars can protect you from death. Yes. So also Begleiter können einen beschützen vor dem Tod, haben sie gerade familiar can be a very beneficial thing as a parent to ensure Also das sind diese Begleiter, die wir auch als Emojis hier im Livestream-Chat haben. For those of you who have not seen it, enjoy, take it in. Very beautiful skybox, waterfalls off into nothingness. I really enjoyed all the gifts that Simguru Dave has been posting for you guys. Very peaceful and just sort of like serene place to hang out. And we've only just like hit it, you know. You see some stuff in motion now. You see the skybox. You see the colors moving. You see the rocks floating. Okay, also die Felsen schweben, man sieht die Farben. Es hat auch so ein bisschen was von so Nordlichtern, ne? Das stimmt. Meteor showers. Kometen- oder Meteoritenschauer gibt es da auch. Sternschnuppen, da dürft ihr euch jedes Mal was wünschen. Very cool. So yeah, here's our sort of garden area, the garden Das ist so die platform. Garten Actually, let me Area. go into a little storytelling about this world. So the story we've built around this is Also die Story the three ist, styles of magic. es gibt Each have a 3 sage. Stile von Morgan is now Magie. one of the sages, but the 3 styles of Und magic jeder have hat their einen sage. weißen. And the reason why this world is being ripped apart is this vortex is slowly breaking apart everything. Okay, also es gibt einen Vortex, einen Wirbel und der reißt alles auseinander. Balance, as everything should be. Yeah. All balanced perfectly. Und die 3, die wollen das zusammenhalten. Being held together and magic sims can actually inhabit it. Yeah. Which is nice. I know that these, you know, different schools of magic have not always gotten along, so it's nice to see them be able to kind of come together in the face of crisis to save this Okay, und die kommen alle zusammen, die 3, und ja, in der Krise und arbeiten But they were able zusammen. to save this world before it was completely obliterated, so that is a good thing. Yeah, so like you can see here this Also bridge, es hat früher mal zusammengehangen, totally sagen wir so. crumbling, Man sieht hier zum Beispiel die falling Brücke, die es da weggerissen hat. It's barely intact here. They've actually set up portals in order to jump between. Und die haben the Portale multiple hingestellt, platforms damit man here. da Or you can use von A nach B broom. hüpfen kann. So there's definitely like kind of 4 kind of main areas Also es into gibt this world. 4 We're kinda Gebiete loaded da into that quasi, kind of 4 central point where Magic HQ is located, which I'm sure you're going to show off momentarily. And then we kind of have these outskirt areas that are all kind of broken apart and accessible. Okay, dann haben wir diese Außenbereiche und die sind komplett zerrissen, ne, und zerstört. Kind of meeting place, marketplace area. Yeah, Und das so ist this hier is our der Caster's Alley, is what Marktplatz, we're calling der it. Treffpunkt. Basically, you can come here to buy brooms, familiars, Und da kann man books, Besen kaufen, potion, Zauberstäbe und ingredients. Tränke So it's sort of your one-stop shop und for Begleiter. Yeah, and in fact, if you were to zoom in on, you know, the back of those houses there. Wenn du mal So reinzoomst, this is hier auf actually die something I really Rückseite wanted der to point Häuser, out. Our sagt er. modeler Ken Lim, he did a phenomenal job on these shells, and I am happy to say that with the Show Hidden Objects, you will have access to Die these. schweben ja Okay, sogar. also die schweben und mit dem Yeah, so you Cheat hat can man see Zugang that zu diesen these schwebenden houses are Objekten. slowly crumbling, and if I speed it up a little bit, you can see that the motion and the floating. Und wenn er das so ein bisschen jetzt die Geschwindigkeit schneller macht, sieht man richtig, wie das hier sich barely holding it ja, together. bewegt. Und die And of Magie, course, die the hält das people that alles set noch up irgendwie shop here zusammen. Are these sort of astral projections of other magic users? So they've actually went in here, set up shop in these like crumbling buildings. Okay, to und sell das you sind, wands, brooms, and potion agents. So yeah, there's your potion shop to the right. Solche Astralprojektionen meinte er. Genau, die Geister And then quasi, you ne? can Das see sind so sort of familiar Astralverkäufer, die sind gar nicht dort. Zoom in on them. Das sind einfach nur See astralisch. these beautiful. Yeah, so you can see she's selling some wands.
I really like the signs Die a lot. verkauft hier It's very Zauberstäbe. Now, in debug menu, we are giving you these pieces to freely place down. Now we've Okay, also been im able Debug to gibt's die separate Objekte out auch zum just freien the Platzieren. stalls, so just the market stalls you can actually place down on your lot. Also die Hire a, Marktstände kann man vendor auch to come through platzieren, and einfach man auf dem it, As Grundstück. well as you can have the market stall attached to the entire building. And put that Also man kann auch die Marktstände mit dem ganzen let me, Gebäude actually als back ein down here and Objekt show dann you ne, one of the platzieren last geht floating auch. areas are dueling grounds. So you'll actually see Sims coming over here to duel out. Und das ist duel der off against each other. Duellgrund. So it looks like this Sim's actually waiting for someone to come challenge him. Maybe we do that later. Totally. Und Now, man you kann don't da have to andere go Sims here to duel. You can herausfordern. duel anywhere you want, but we. Man kann we überall wanted to set up duellieren, sort of aber a wir wollten hier location so if einen you Platz wanted haben, to tell sagt that er, story wo man of das having, like, the schön machen ultimate kann. showdown of like Ja. your I spellcaster mean, versus someone historically, else. this is where the spellcasters would challenge each other. This is definitely the kind of official dueling area. It's not official until it happens on the rock. They call it the rock. It's the rock. Laugh, Dave. Laugh. The Rock. So nennen die das Grundstück. All right, sorry. Ja, All right, moving Alles finally to our Magic check den HQ. Witz nicht. So let me go ahead and page Okay. up here. Let's put the roofs up. So this is So. the main island. Das or ist the das main sort of die rock Hauptinsel. structure. This is where the magic headquarters is. Und das so ist this is das where you'll magische find three Hauptquartier. sages. This is where most Und people hier are sind die hanging out, drei sort of Weißen. practicing magic, brewing potions. Und da kann we're man gonna go ahead and start Jillian's Tränke adventure here brauen. by talking to one of the sages. Und man kann So this da is the jetzt main einen der lot drei in this Weißen world. It is a ansprechen. one-lot world. No, you can't live here, but you can stay here as Man long kann as hier you nicht like. wohnen, aber man kann Through so lange cheats, bleiben, wie you man can will. access build mode on this lot Und man and kann change auch it in den around. Baumodus reingehen The mit only dem thing you Cheat will not be able to do bb.enable is Free Build. Haben change wir the auch schon venue. vorher Magic HQ is incredibly important to gesagt. this world, so for that reason it will always remain as Magic HQ. Yep, correct. Okay, also so you die, can see, auch wenn man das Jillian's umbaut, die actually drei bleiben started to talk trotzdem to hier one of dann the in diesem sages. Haus. You'll know they're a sage because they have this little rune Und die above haben their head. diese Rune über dem I Kopf. actually believe this is the Mischief Sage, if I remember correctly. So let's go ahead Und and do das a ist quick der friendly introduction. Unfug So that Weiße. Also first es gibt trailer that drei. came out, we see Und da Morgan, gibt es jetzt eine Option, actually Ask becoming a how to use spellcaster. That's magic, kind of a also little bit Fragen of nach a, Magie, wie history. man That Magie was a- verwendet, That was a Fragen. point in time long ago, and that was actually kind of the story of Morgan becoming one of the spellcaster. Or, one of the Genau. spellcasters, and he has since become one of the sages of the school. Und nur we're die gonna go ahead Weißen, and die ask, können the sage how to quasi use andere magic. Sims So she's gonna do a little spell dass die zaubern können, and sort of verwandeln. discuss about the art and demonstrate her power. So. So basically she's asking me, are you sure I want to Willst du wirklich hier travel down this path of Zauberkraftkräfte spellcasting? And of course, haben? I was born ready. Would you like to proceed? Yes, I wish to Ja, will proceed. ich. This is actually one of my favorite little animations here. Wow. So the sim now has mote sight, so her eyes are actually starting to glow. Die Augen so what beginnen that's zu gonna do leuchten. is I'm not actually a spellcaster yet. Now, you so gotta this prove yourself worthy first. exactly. So you have to prove yourself to the sage that you have the Also ability man- to actually become a spellcaster. So what she actually Also did man was muss she sich dem nicht imbued me with beweisen, temporary mote richtig? sight. Also man muss schon, aber So man now, muss jetzt if I go erstmal out into the Aufgaben world, I erfüllen, see new objects floating around. There are basically these little orbs richtig here, verwandelt zu and, werden. Und I das have muss to man, collect 7 of them, da muss man and then I have to turn 7 them von back into the diesen sage, and she will be able to grant me the power ja, of the spellcaster. You're Leuchtdingern doing a limited amount einsammeln. of time, but you know, I don't think she's really making it too difficult. This No. isn't a hide and It's, seek yeah, it's game. Ja, not ihr supposed guckt to auch be schon wieder too auf die hard. It's Objekte, just ne? a Ich little auch. storytelling and to sort of show that Ja. you're Proving that you Vieles have kann man entdecken. Ja. Kommt da mein Hogwarts hin? Ich weiß es noch nicht, So go ahead Leute. and collect Das ist a ein couple bisschen, of das ist ja these. klein, das Also, there's a Grundstück. perk Ja, das later ist on gleich I'll nur show you. 40 If you oder so buy groß. the Mote Hound perk, you'll actually be able to have permanent mote sight. And you'll be able to actually consume these motes for a little Achso, bit of also die Augen haben spellcaster XP. geleuchtet und jetzt hat sie quasi diesen Blick Okay, let's go für ahead diese and Objekte, für diese let's see if we can Modes. find Das her. ist So the Modes auf sages Deutsch. generally will hang out Ja. in their respective locations. They tend to wander around, but they will hang out here. So, for example, we can see the Mischief Sage is hanging out down Also in her der basement here. Unfug You can see a brand new Weiße hängt fireplace we hier have, ab which I'll show some cool Oh, stuff I with can't that. wait to show up all the build und stuff. da gibt's Yeah, So there's a lot of build stuff here. And then I believe, yeah, we have another sage here. Das We have ist der- Simon. This is actually, he was modeled after one of our UI engineers. So he is one of the sages. Mr. Simon Fox. Yep. And then finally, I believe Das ist Morgan nochmal ein actually likes to Weißer und hier hang gibt's out auch up nochmal. here in his sort of little reading study area. He's currently Der not there. hängt He's hier probably ab oben wandering in seiner around. Oh, there's Morgan. ja, Area Jetzt- hier oben, aber der Lovely. läuft jetzt Good gerade old hier Morgan, rum. our main character. Das ist der Good looking ungezähmt Sim right Weiße. So let's go ahead and send our sim down. Back Ungezähmte to, Magie. the Mischief Sage. Okay. Lady wants to know, can you learn all the things? Yes, you can learn all the things. You can overmax. Oh, look,
Actually, two Sims are dueling it out right Da now. gibt's gerade ein Duell. Müssen wir mal gucken hier. Woo! Wow. Who's Who's gonna it win? gonna be? I think it's gonna be her. Das sieht cool I think aus. Short Skirt's gonna win. Short skirt. We have names. Minerva Minerva. and Lakeisha. I think Lakeisha. Minerva's Lakeisha. totally got this. All right, come on. Ja. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Yeah. The It's, finish. Ja, Ja. Minerva hat gewonnen. Ja. Holy. Crushed it. McGonagall. Oh. No game sound. We need to get that. Game Minerva sound. McGonagall, Oh, there's no ja. game sound? Das stimmt. Boo. Oh no. Okay. I'm hoping that'll come online soon. There we Steve and Okay. oh. So, Okay. I sent my sim to turn in the moat. So she actually just hands over the moats and now Okay, I jetzt am hat sie worthy die enough to become a spellcaster. Dinger überreicht und jetzt wird sie verwandelt. Wow. Yeah. It's magic. Okay. Let's go ahead and go to full screen. Give me keys, Steve. Sorry, Steve's talking in my ear. Full screen in the game. Okay. Was haben wir jetzt There gemacht? we go. Frag mich doch nicht. Gotta have a little bit Kaputt of, gemacht schon wieder. game sound to really, There we really go. sell this. So, Achso, also die haben keinen Sound. Ja gut, das haben sie jetzt auch schon festgestellt. Das Ding ist schon die ganze Zeit, aber... TNS, and I have a new spellbook. In fact, you can see in the bottom, well, Hold up. We can't see anything. Oh, I see. Yeah, yeah. Hold on. Please hold. all right. Please hold. The game's paused. Oh wow, look Spiel at ist that, that's passiert. amazing. Is it work? Oh no! Oh no. Okay, we're just joking. The game's paused. Das getting a Spiel ist little, passiert. audio Ich for you mache nur guys. einen There we Spaß. go. Why? Steve, are you controlling the game? Steve kontrolliert das Spiel Still gerade. pause it. Okay. We just lost the moment. It's okay. We just lost the moment. It's fine. Müssen wir alles nur mal neu machen We'll dann. bring the Jetzt mal moment Stelle back. ein So, Sim noch. lovely Jillian has officially become a spellcaster. Yes. She went Ja. on her moat Ja, die collection spielen quest, halt mal proved wieder herself live. worthy to one of the Das- sages, Yep. and became a spellcaster. That is the beginning of the journey. That is how you will take a sim who is not a spellcaster Also and make das them a ist quasi spellcaster. der Start And der you do that with Geschichte, wo man multiple quasi ein Sims, Zimmer you know, hat, multiple der nicht spellcasters in your Zauberer ist household, und dann Magier wird. all Das that haben wir great jetzt hier stuff. gesehen, wie das Are we funktioniert, good? wie man Magier wird. Nope, not yet. Sorry, guys. This is we're still trying to figure out Dave's basement setup. It's not quite the best. You know, I do what I can. Zumindest ist es nicht schwer, Magier zu werden. Das haben sie ja gerade gezeigt, das hatten sie auch gesagt, dass man das gar nicht so schwer I machen mentioned wollte. earlier, Ja, another way to become a spellcaster is if you are a high-level spellcaster. I believe maybe level 3. Habt ihr denn Ideen oder was werdet ihr denn bauen? Oder was I think wünscht it's ihr euch, dass actually ich a baue? Oder level 4 Bene? spell you Schreibt das learn. mal hier in So den a level Chat. 4 spell is actually you can learn the Rite of Ascension, which allows you to actually turn other Sims into spellcasters. So you will eventually, if you're powerful enough, get that power to do that, which is Also very cool. später wird So man you vielleicht can sogar go die ahead and Power haben, make selber one of your andere Sims in a Magier master zu spellcaster and verwandeln. go around and just turn all your other Sims into spellcasters instantly. Could I unbecome a spellcaster? Yeah, you can. Ja, wie kann if man- you're tired of the ways of magic and being a spellcaster, you can actually go to any of the 3 sages and request Rite of Dissolution. which Also, that means also they man will kann just auch, wenn man remove the power Zauberer ist from und you nicht and mehr you aber just Zauberer return to sein the will, kann man normal auch zu Sim. den 3 Weißen gehen And und then I can dann always go back auch and sagen, ich forth möchte if I want to. keiner You mehr flip, flop, sein. snip, snap, snip, snap, snip, snap. Yeah. In We're almost there. fact, Und auf, I ja, happen auf to die know, like, Erlösung oder die if you happen to Auflösung get des cursed, Zauberns and you can't dann quite erbitten. get the right potion or spell to get that curse off you, unbecoming. Ja, es wird Flüche spellcasters geben in a auch. nice Also, way. Curses are tied to the magical arts, so if you remove the magical arts from your sim, the curses come with you. und wenn, That's a also small wenn man price to die, pay. wenn man die That's a Magie, little also bit of, Magie, also loophole Flüche sind Nebenwirkungen It's vom not a Zaubern. loophole. Und wenn Absolutely der not. In Zauberer fact, nicht the mehr high magicians Zauberer are ist, gonna dann sind enjoy auch that. die In Flüche weg. fact, we actually put on cooldown once you become a spellcaster. There's a period of time So you can't go where you back- can't yeah. become a spellcaster again. So if you try to use the unbecoming a spellcaster to be a curse removal exploit, the game will kind of slow you down and say, you know, you're gonna have to wait a little while before you can turn back into a spellcaster. Also okay, also wenn man sich zurückverwandelt vom Zauberer zum normalen Sim, dann muss man eine gewisse Zeit warten, bis man sich wieder in einen Zauberer verwandeln lassen I think I saw kann. one about cats. If you have cats and dogs, you can absolutely set a cat or a dog as a familiar. They get a cool little glow EV effect. Also wenn man And Hunde a und new Katzen hat, kann man die auch interaction, als you'll actually be able Begleiter to, send festlegen them und out die to go bekommen dann so forage for einen magical Leuchteffekt. ingredients, which is pretty cool. Yeah. So a nice little nod to cross-pack stuff there. Any new tattoos? No new tattoos. in No, this we pack. just have the face. Es gibt face keine neuen paint, Tattoos, aber die haben stars das im and Gesicht mit den stuff. Sternchen da, ne? Are we gonna end up putting this house on the gallery? Yeah, we can probably add it to the gallery. I can see if Morgan can show me how to do that. Okay, also die werden das Haus auch in die Galerie packen. Oh,
Can we list all the familiars? So we'll definitely show you familiars. There's as soon as we get the game back, we're gonna show you all the cool things. I swear. We have Okay, also sobald wir das Spiel zurückbekommen, zeigen wir euch all die coolen Sachen, wie die Begleiter. Genau, und es wird 11 Begleiter geben, meinte der gerade. 11? Ah, gut, okay. Nee. That doesn't mean there's 11 total familiars. You can actually collect multiples of the same type Ach so, because you can rename and set your own name. Also man kann auch mehrere vom gleichen Begleiter sammeln, weil man kann die auch umbenennen. Nee, also es gibt nicht 11 verschiedene Begleiter, sondern es gibt 11 vom Typen. Also jeder Begleiter hat einen unterschiedlichen Typ, aber es gibt nicht 11 verschiedene Begleiter. Okay. Was heißt das dann? Es gibt zum Beispiel der Typ Fee und dann können diese 5, 6, 7 Begleiter, die es gibt, können alle den gleichen Typ haben. Okay. So wie bei Pokémon, Typ Pflanze, Typ Feuer. If I was interested in multiple kind of schools, how would I go about learning those? So basically the styles of magic is a very light term for school of magic, right? So you're not actually just going down one path for spells, you can actually collect everything. Again, once we get the game back, I will show you the spell book. Also man kann alles sammeln, es geht nicht darum, dass man irgendwie zur Schule geht und das dann lernt, sondern man muss die Sachen sammeln. Also die Leute wollen kein Audio, deswegen geh halt einfach zurück ins Spiel. She has a cool new life moment TNS and she gets the spell book. Also sie ist jetzt Magierin und bekommt dann das Zauberbuch. Und man kann es es gibt ein neues Icon unten dann auch für Magier. But first, I really want to show off sort of the bread and butter of being a spellcaster, and that is your spell book. Das ist das Zauberbuch. We have this really cool new UI. I love what the UI team did. They did an excellent job here. It looks amazing. It really shows off like what being a spellcaster is about. So okay, also es zeigt, worum es auch halt wirklich geht. Da gibt es hier nochmal die 3 verschiedenen Bereiche plus Alchemie, also mit den 3 Häusern auch, mit den 3 Runen, mit den 3 Weisen. Jeder hat ja seine praktische Magie, Unfug und Ungezähmt und Alchemie. I don't know. There's so many numbers in our game. We're constantly looking at numbers. Anyways, even looking at it, I can't do math that fast. Okay, also da gibt es dann verschiedene Fortschritte. 40 capacity is what we're about. So let's go ahead and just jump through the spellbook really quick to show you what it's about. So you can either access the various styles or the categories by clicking on these little bubbles. Okay, man kann einfach auf die Bubbles klicken oder hier unten draufklicken. Das ist genau das Gleiche. So every time you learn a new spell, it's going to tell you right here at the main menu that it'll start. Okay, also jedes Mal, wenn man was Neues lernt, zeigt es im Hauptmenü, dass man was Neues gelernt hat. Walk through the practical magic. Man kann dann halt We're not going to show you durchgucken. everything. We're just going to quickly shuffle and page through this, but you can see each spell is sort of like hinted at a little bit. You don't quite know also hier ist so ein exactly bisschen what it does. verborgen There's alles. under here. But Man sieht es noch nicht genau, weil die es noch nicht gelernt hat. Maybe it fixes things, maybe it just makes things explode. Who knows? Und and then if we jump back over to Mischief, you can das ist see a couple Unfug. other spells here. So like Morphiate, you saw this one in the trailer. This actually allows you to change Sims into various objects, which is cool. Damit kann man Sims in andere Strangify Objekte is really verwandeln. fun. We won't go into too much detail there. Dann haben wir And then we have bei our Untamed Ungezähmt. style of magic. And I saw a couple people in chat talking about elemental. So Untamed is all about like harnessing the ultimate power of magic. And these Okay, are das your ist die sort of elemental spells. So you ultimative have Infernate, Zip Zap, Chillio. Power der Magie. You can minionize, de-deathify, which is probably one of the coolest spells. You can basically just turn a ghost into a normal sim. Also man kann Like, den you don't have to Geist go dann through the damit in den Ambrosia or normalen Death Sim Riding or anything. You just, zurückverwandeln. like, Zum point at a Beispiel. ghost and you're like, Wir haben and verschiedene you're not Elemente dead wie anymore. Feuer, Necrocall is more Elektrizität about und going to a tombstone or ne, an urn Chillo, and das ist calling wahrscheinlich forth the ghost. Chillio, ist wahrscheinlich wegen mit Eis, ne? Like a little Ja. dev, Efri, also one of the coolest Unterkühl. combos is you can use the Necrocall to just pull a ghost out and you immediately de-deathify them to turn them back Okay, into also a man kann den normal Geist sim. herbeirufen und dann den auch noch wiederbeleben. Mit 2 verschiedenen Sprüchen, die man damit kombiniert dann quasi, um das zu schaffen. Quickly and having a death by overload Yep, for sure. definitely helps bring them back. Yeah.
And then Duplicado, you saw this in the trailer. Okay, Duplicado gibt's auch noch, das ist dann Klonen. Da kann man einen Klon von sich machen und den dann putzen schicken, zum Beispiel. Es gibt diese 4 Buchzeichen, da kann man dann schnell rüberspringen. So you have these little buttons on the side here, so there's tons of potions, so there's multiple pages of this. Okay, es gibt viele Tränke, es sind mehrere Seiten, gibt's hier. This actually allows you to respec your spellcaster. If you've bought a couple perks you don't Also wenn man mit den Zauberspruchlevel Potion of Rejuvenation gemacht hat, dann kann man diese Vorteile wieder zurücksetzen. Manipulation potions. Of course, you can't have potions without a love potion, right? Man kann einen Trank machen für Freundschaft. We also have this potion called Potion of Forced Friendship. And when you drink this basically turns you into like a silver-tongued like speech master, where you can walk up to someone and you basically just tell them whatever and they instantly become your friend. Also man kann das trinken und das verwandelt die Zunge in eine, was weiß ich. Und wenn man zu einem hinläuft, dann ist man sofort befreundet damit. The next thing I'll actually let Dave talk to this a little bit. Das sieht ja cool aus. Motive update here. So you see a new motive panel. It looks pretty familiar. Okay, das sind die Bedürfnisse. Familiar or familiar? Familiars follow you. Familiar. Sorry. Looks pretty familiar. There it is. With one kind of big change up at the Und top. eine große Änderung, also es ist sehr, man kennt es so, aber es gibt eine Veränderung. That is your new spellcaster charge. So this is all about magical energy. Yep. Das ist die magische Energie hier oben. Unlike some of the other motives, this is not when this is totally empty, it's good, and when it's totally full, it's bad. It's a little different. Can you go ahead and just... Okay, also es gibt einen Unterschied. So as you're casting spells, you're going to see this meter kind of charging up. Also wenn man Zaubersprüche wirkt, geht es hoch. Every time you mouse over that, it'll kind of tell you where you're at and what this means. And if I'm to kind of simplify it down in as few words as possible, which okay, dann ist die aufgeladen hier jetzt, oder I would wie? say what the thing is it's a push your luck mechanic. Yeah. So as you're casting spells, as your charge is growing, it's actually going to be kind of beneficial to your spells. Also wenn man mehr Zauber wirkt, hat es einen Bonus auf die Zaubersprüche. Es ist nicht so, dass es runtergeht. Untamed kind of power coursing through your veins, you run some risks as well. So you definitely, as you start getting up there, okay, das ist jetzt overcharged, das heißt, das ist überladen. Und das ist eine Warnung, das ist dann quasi zu viel, dass man es nicht übertreibt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, also wenn man es übertreibt, dann können auch schlimme Sachen passieren. So I would definitely say use that cautiously. Also man soll es quasi mit Bedacht nutzen, also man kann da quasi immer stärkere Zauber wirken, aber wenn man es dann zu sehr übertreibt, dann ist es halt wieder negativ. Okay, also ist sehr interessant, finde ich sehr gut. So that's the major difference of the motive panel. Now at the bottom there you're going to find a couple of pieces of information. So that little bar that you're seeing, this is kind of your current spellcaster rank. Das so the ist left der side is the Rang. rank that you're currently at. We're an entry level apprentice right now. Ja, and das the ist right der side is your Lehrling. next rank up. With the bar being what's your current progress. So the more Okay, also bis man zum nächsten Rang aufsteigt. Also genauso wie bei den Vampiren entsprechend auch. Spellcaster XP. Ja. And the more magic-y bar, your magic-y bar goes up. Also je mehr Magie man wirkt, desto mehr geht die Magiebar auch da unten dann hoch. Und dann gibt es hier noch die Perks. Das sind die, der die Vampire kennt, der kennt das System. Wir haben hier die Ränge. Und es gibt we've already seen that all of the spells are kind of separated into their own kind of spell book. So this is not about, power collection. This is more about modification to those powers. Also es ist keine Power-Sammlung oder Kräftesammlung, sondern mehr eine Modifikation der Kräfte. Are all kind of track-related perks, and by that I mean if you wanted also man kann auf lange Distanz Zaubersprüche ausführen. You're going to have to purchase those 3 beneath it. So you will have to kind of work your way up. And they're all related. Extra Chemistry, also wahrscheinlich für die Tränke ist es in der Mitte und das rechts ist fürs Duellieren oder so und das linke ist für die Magie lernen, glaube ich, oder? Ja. Kann sein, genau. Ja. So, er hat jetzt einen höheren Stand hier. Er hat alles hier quasi fertig. Er hat den höchsten Rang.
that you're kind of unlocking is unlocking. Immer wenn man im Rang perks beneath aufsteigt, it. kann So man that's sich the first thing. was If you're a auswählen. brand new spellcaster, you actually can't purchase any perks. You gotta work at your kind of basic level magic at first in order to kind of rank up and start getting. Also man muss access von to unten these nach perks. oben sich auch Now, I arbeiten, said man kann those nicht das first oberste 3 auswählen, columns wenn man are die all da about runter kind noch of nicht hat, also man muss sich quasi den Baum entlang perk hangeln nach unlocks. oben. The whole area middle here. one and the 2 right columns. Now these are all kind of like unlocked. The only you can mix and restriction match. here Also die sind einfach, is are you at the right spellcaster level to purchase these? Die sind But einfach beyond freigeschaltet, man that, braucht halt I'm einfach nur das spellcaster Level jeweils, um die 5, and I have freizuschalten. access to those top track perks. Yeah. I can buy that freely without buying the ones underneath. Okay, also da braucht man So nicht I die would say, like, unten some of the drunter best erst early kaufen, perks sondern die are kann man sofort Experimenter. auch This kaufen. basically just helps you level up faster. This discharge one is super helpful. So like if you're pushing your charge meter too far, you get a new interaction in your sim to dispel that magical energy. Okay, also wenn man den Spellmeter, den wir yeah, so gerade let's go gesehen ahead haben, and also switch back dieses and, neue Bedürfnis show a da little bit rechts, of this diese gameplay Kugel, here. wenn man das zu weit So, hochgetrieben Jillian hat, just gibt es started auch out. hier So the first thing I'm eine gonna have her do is Belohnung, actually head to mit der man die Caster's wieder Alley, zurücksetzen because kann. that's sort of the one-stop shop for everything magic. So it's the best place to go to start off. Right. I mean, we're a spellcaster now, but we don't really know much. We don't really know any spells. I believe I can practice kind of spellcasting right now. Also man Maybe hat jetzt noch learn keine something that Zaubersprüche, way. er denkt, man kann so jetzt a einfach couple ways to auch learn spells. You could purchase Magie spellbooks einfach directly from this shop. austesten und es You can lernen. practice magic. You can practice each style if you only Also man want kann to jeden progress a certain Stil style. dieser 3 Magiestile Or you kann man even just search einfach bookshelves for durch in the Üben Magic HQ, and you'll find spellbooks erlernen. that way. If you go ahead and read a spell book, you'll actually learn that spell. Now, if I'm requesting training from like a higher level spellcaster, will that unlock spells for me, or is that No, so- mostly spellcaster? Also wenn experience? mich jetzt there ein are besserer 3 Zauberer special spells, trainiert, that are bekomme ich only dann auch available neue in Zaubersprüche? from Nee, each das of the sei 3 nicht so. stages. So like the highest level spell from the mischief side is only available from Faba. She will teach you that one spell. So there is still more to learn from these. Also things. da gibt es noch mehr, als die so Lehrer here we are auch at the beibringen Wand können. Tomes and Familiar Shop. I Ah, really da gibt's love jetzt what die we named this, and we Begleiter can und look at it once we buy Beschützer. something. And then, so here I'm Da actually kann man I'll diese probably buy the Orbs Bone Wand. I really like that. kaufen And then und from my familiar orbs, do we do the Raven? Butterfly, I really like Raven und Butterfly. Skull. Chat, what do you Yeah. guys want, chat? Butterfly, Raven, or Skull? Okay, we'll give it a 5 count, and then I'm gonna go ahead and buy some books here. Und da kann man Bücher kaufen und So das these sind die, tomes are going to teach me specific die spells, is that correct? bringen einem So the bestimmte tome of Zaubersprüche that's gonna bei. Und man teach braucht me aber ein what needs. Yeah, so this will Level, actually, so you can see the book here. This is actually related to the potions style of magic. Das so ist zum each book has a sort of Tränke-Style. logo or a rune on it to tell you which side it's part Okay, of. also die So, like, Runen this is our sagen, mischief zu welchem tome. Stil das, It'll actually das teach you the Buch spell of gehört. Furio. But because it says I need a rank acolyte, I won't Und be man able to braucht einen actually read höheren that yet. Rang. Got it. But I Und deswegen will- kann I er will das be jetzt able noch to nicht read lernen, this, the selbst wenn er es Total Planable kauft. Needs, which is probably one of the most powerful potions in the game. I really like that. Chat's totally cannot decide Okay. there. We're going with Butterfly. Let's go with all of them. Buy Haben wir them all. verstanden, Buy 'em all? oder? Okay. I mean, we'll show them all eventually. Okay, fine. Do it. All right. let's Sie do kaufen it. direkt alle, weil sie sich entscheiden können im Ja, Chat. kaufen No wir alle ones? hier. You don't want to buy a wand? Okay, great. So, Die kosten ja gar nicht so viel. Also ich hätte die jetzt ein bisschen teurer gemacht, dass es so ein bisschen besonderer noch ist, glaube ich. Oder? Die wirst du wahrscheinlich erst alle sammeln und Great. Yeah. I'm easy to please, and that pleases me This is a so very much. This is a shout out to our one of our designers on our team, Juan. He's will forever live in this shop now. That's his astral projection, actually. That's. Anyways, we're gonna go ahead and buy some brooms. So these shops, Okay, they wir definitely kaufen jetzt ein cycle paar Besen. their wares. You're not going to find the same Every day, things, yeah. Also all es the ist nicht so, time, dass es so immer I nur das definitely Gleiche gibt, encourage es people to wechselt kind of auch. check back, see what's happening, see Man what's muss immer wieder on the zurückkommen und So I'm gucken, gonna was go es ahead and buy Neues the gibt gnarled vielleicht broom. auch. Again, we can't not Magic. do funny Sims humor. Das We ist actually auch turned cool. Our magic mop into, or our regular mop into a magic mop that Oh, you can it's actually. always been magic. We just didn't we know. just unlocked it. Yeah, we didn't know it was really magic. But yeah. Okay, you also can, der Mob you war can schon buy immer that. magisch, man hat es nur nicht Sure, gewusst. why not? Deswegen passt er also in die Hosentasche. I did Jetzt cheat some macht money, das so alles hier So what are all Sinn. these crystals for? Yeah. Crystals have been in the game for quite a while now. Oh, yeah, Why, so- why do we care about them as spellcasters? So crystals are actually one of the main ingredients for potions. So you'll be Also using Kristalle crystals sind quite so a bit die to craft some Hauptzutat of the more für powerful Tränke. potions. So if I understand correctly, spells I need to unlock, and then it basically just costs magical energy in order to cast spells. In order Exactly. to use potions, I'm going to have to collect ingredients and mix those in the cauldron. Yep, exactly. So also I love that the
potion agent Das sind shop jetzt die always sells Zutaten, death aber man kann flower, auch so that's a die really good way Blume to des Todes da access kaufen. death flower. Although it's 1,200 simoleons, which is 1200 insane. Simoleons kostet die I've never aber. had a problem with it. Yeah. Yeah. Die beschützt ein Jahr vor dem Tod, wenn man die im Inventar hat. And then trout. Let's buy trout. And Zombie Carl. So potions. Okay, also Fische gibt's und sort of going along Blumen with the und humor of like a little bit of this, a Nerfrüchte. little bit of that. Das kann alles. You can actually use various objects like fish, and I think Zombie Carl is actually one of the ingredients for the De-Deathify potion. So Also you man get kann like auch, Carl Zombie Zombie Carl ist, um den Tod zu verhindern, eine Zutat für einen Trank. Es gibt auch Tränke hier. You can always come here and buy the Potion of Perk Purging, which is just a helpful potion. This allows you to clear your witch perks to respec. Und das ist auch dieser Trank, in dem man die Vorteile wieder zurücksetzen kann und dann neu verteilen kann. One of my favorite things we also added is if you actually let's jump back in here. If you level all the way up down the center track, which is the potion track. If you get to the very top, you'll unlock this new perk called Potent Potables, Da gibt's which eins, actually gives you the ability to hex your potions. So you can hex a potion and it'll always do the failed outcome of the potion, so you can really mess with people, which is fun. So just go into Okay, that a also little das ist bit sehr deeper. witzig, wenn man das macht, wenn man There's da... points of failure to pretty much anything you do in this pack. So with Cauldron, with potion crafting at the Cauldron, there's a chance that you could fail at making it. Okay, also das kann ja auch that schief when you gehen, drink alles, ne? It fails. Yep. So the hex is basically guaranteeing the negative effect, which is messed up. Yeah, it's great. Because, like, It's fun. chat, please use that responsibly. I don't want to see everybody throwing the worst potions in the world at every sim that's so Okay, also mean. der will nicht, man soll es mit Bedacht wieder einsetzen, er will nicht, dass man diese Tränke auf alle Sims wirft mit diesen negativen And I Eigenschaften think dann. it's at level 3 or 4 as a spellcaster, we have a new read animation. And it's really cool. The sim will Okay, actually also ab hover Level and 3 oder levitate the book. 4 des Nobody wants to Magiers gibt es eine neue Leseanimation, das Buch I want to see fliegt. the cool one. Yeah, Und it das is ist very sehr cool. magisch. So we'll go ahead and speed through this. Ah, jetzt haben wir schon einen while Trailer she's gesehen, das reading sieht richtig let's cool go ahead and aus. switch over to Reginald, who's just chatting it up over here. So he actually has all the spells unlocked. Also if you go hat into his alle spellbook, we can see these bars are completely Zaubersprüche maxed out. He has everything freigeschaltet. unlocked. So we'll show you some high-level gameplay here. So while Das Jillian's ist jetzt reading, High-Level we're gonna Gameplay, go ahead also and mess with hohes some people Level. with some spells. Und But first off, let's go ahead and click here and Man let's kann get a jetzt familiar hier one, right? Familie, also Begleiter beschwören. So familiars, you buy those little crystals or you find those crystals in various locations. Oh. And Und they'll die be sind in your inventory. in You can pull Kristallen them out, drin you und die can kann man an decorate, verschiedenen and Orten at any point in finden. time, you can click on those little crystals and bind them. Yep. Once Okay, they manchmal kann man are die auch bound to your kaufen. sim, they are now able to be summoned. You can summon one familiar at a time. You Und can man kann freely change einen zur between them. selben Zeit And you can see beschwören. here, Antonio has collected quite a few familiars and given them their names. We got Okay, one also of man all kann the mehrere things. Here's all the familiars you can have. haben, aber nur einen zur selben Zeit und man kann die auch umbenennen. I'm not going to throw it out to chat because I don't know if they could make up their mind on this, but the dragon one is really cool. Let's do the dragon. Und der Drache. Ein Drache, der ist ziemlich cool, Look at this sagt little er. guy. There Oh, he wie is. cool! Oh mein Gott! Oh, let me put the walls up. Cool. So these little familiars, Und da as kommt long as you have Rauch some, aus der they're gonna Nase. follow you around Ja. wherever you go. They're going to help protect you. By Die helfen, protecting, dich I zu mean if you do beschützen. anything that gets you into major trouble and death comes a knockin', this little familiar is going to protect you, make sure death cannot reap your soul. Okay, also bring wenn you man, right wenn man einen back to Begleiter life. hat, dann kann der They Tod do nicht get die tired, Seele though. einfangen, So if they der protect beschützt you, einen davor. You better watch out for a little Yeah. while. They can't- Don't push it again. They can't do it too many times at once. Exactly. Okay, also ihr Let's see könnt es where nicht so Jillian's oft almost machen, done with deswegen this soll man book. da ein So, bisschen let's dann go ahead and aufpassen, maybe wenn es summon gerade one erst of them passiert to ist. show it off. Yeah, the other major benefit of familiars is they will give you increased talent points when you rank up. Okay, also die geben einem auch in Höhe, also man steigt höher im Rang auf, weil man kriegt mehr Talentpunkte. Ah, das ist die Fee, guck mal. So you actually see that Reginald's glowing here. He has one of the perks that helps him protect Oh, against süß. overcharge in the magic realm. That's what that little glow Okay, also das ist jetzt So auch, here's, the er hat fairy so familiar. eine She's pretty cool. Animation um sich, die ihm halt hilft, dass dieses Zauberbedürfnis hier nicht überschwappt. Classic black cat familiar. Yep. I can have my golden retriever familiar. Exactly. Pets will get an additional little benefit in addition to what we just talked about as benefits to familiars with your
cat and dog familiar, you can actually send them away on little forage missions. Okay, also die Katzen und Hunde, die haben nochmal einen zusätzlichen Bonus, die kann man auch wegschicken, magische Objekte können die vereinsammeln. Of course, we can't leave out void critters. Here's Voidy. Oh. Die Void-Kreaturen, die kennen wir vielleicht Looks schon like Jillian aus has actually finished her dem reading the Spiel. potion recipe and she's learned it. Kinderzimmer Maxis war's, ne, war das? So let's go ahead and Kinderzimmer back war's, over genau. here. Oh, actually, before I do that, we just bought a whole bunch of good stuff. Let's go ahead and put that. Okay, wir haben jede Menge cooles Zeug gekauft. So like Dave was mentioning, when you buy a familiar, you get this little orb. Okay, wenn man einen Begleiter kauft, dann bekommt man diesen Orb und dann kann man den an sich binden, dann kann man den nicht mehr tauschen oder verkaufen und dann kann man ihm einen Namen geben und dann hat man den hier im Familiar-Menü mit drin, wenn man den an sich gebunden hat. Ja. Jetzt kann man auswählen, welchen man beschwören will. Und da ist er. Ein Häkchen mit Flügelchen. An was für kleine Pups-Flügelchen. Ja, der ist ja creepy hier. Ist das ein Häschen oder was? Hase. Ein Hase mit Schmetterling. So I did buy some wands and brooms. One of the cool new things we got too is actually some stackable stuff in your inventory. So when all your brooms and wands will have their own little stacks. Okay, also wir haben jetzt neue Stapel im Inventar und das sind jetzt alle Besen drin, auch, also nicht nur die genau gleichen Besen, sondern alle Besen, vom Typ Besen. Es gibt ja verschiedene Besen und man kann jetzt einen als Favoriten festlegen, weil er mehrere hat und man kann immer Besen verwenden. Und es gibt auch einen Zauberstab und dann immer Zauberstäbe benutzen, man muss Zauberstäbe nicht benutzen, man kann auch einfach mit den Händen zaubern. Und den legt er jetzt als Favoriten fest. Man kann auch mehrere Zauberstäbe haben. Und man kann auch die Häuser dekorieren mit Zauberstäben und mit Besen. Man kann die auch frei in der Welt platzieren. Jetzt kann man hier hinfliegen klicken. So we're gonna go ahead and hop on our flying. Mit dem Mob dabei ist auch nicht schlecht. We're gonna take it off. Whoa. So she is a low-level spellcaster, which means she might Magier fail vom sometimes geringen flying Rang. the room. She's gonna attempt to take off here. She held on. She made it. Okay, sie hat es aber geschafft. Crash landing. Little Great American Hero-esque. That's an old reference. I don't know if Chat knows what that is. I don't think any. Ja, es ist leider nicht so, dass die darüber fliegen dann, ne? Also die fliegen nach oben, dann verschwinden die und am Zielort tauchen die dann wieder auf. Oh, that's right. Let me actually show that off. So this is the cauldron. Das ist also der Kessel. Es gibt zwei Versionen. Wir haben diesen Oldschool Kessel und wir haben den Fancy Crystal Kristall. Mansion cauldron. Oh, like one's high class and. Anyways, man kann auch Grillkäse da drin machen, Macaroni mit Käse. You can actually have up to 4 Sims brewing on the cauldron at the same time. So if I switch over to Reginald here, oh no, wait, she swooped on my cauldron. Ooh, get out of here. Get out of here, lady. Get out of here. Okay, also wir holen jetzt die andere oder was? Okay. Come on. There we go. Da ist er jetzt. I was fighting over a cauldron for a little bit. Okay, so she just started brewing. So if I actually click on or switch to Reginald and click on the cauldron here, I can send him over to help kann jetzt her ihr helfen beim and he Brauen. will actually speed up the process. So Und das macht einfach alles schneller. Oh look, they got their little familiars. They're brewing, hanging out. So you can see that he's using his wand. He's doing really fancy animations. Ooh, he just lit that cauldron with the wand. Awesome. Er zündet ihn jetzt an mit seinem Zauberstab. Das ist aber ein großer Löffel. Ja, die ist schon hier am Schwitzen einmal rumgerührt. Macaroni mit Käse im Kessel, jetzt habe ich Hunger. Ja, das ist gut, Love of Nature. Und er ist jetzt ein höherer Magier und er kann das dann im Zauberstab machen. Und so gibt es verschiedene Animationen, je nachdem wie hoch der Level ist. Also es gibt vier Flaschen pro Brauvorgang. Also der Begleiter hat verschiedene Persönlichkeiten und die reagieren anders
what your auf sim is verschiedene doing. Sachen, die man halt macht. So ja. my sim actually just leveled up here. Und das Sim so ist I'm gonna gerade go ahead and- hochgelevelt. she has a Wir haben perk jetzt den point. I'm ersten gonna open up this perk Talentpunkt. panel here. And let's go ahead and get. We're gonna send her down the brewing path, right? Okay, Let's also go ahead sie and macht get jetzt den Blender Arm. This will actually Tränkepfad, speed up the Alchemie time und dann it takes nimmt er to jetzt brew diesen those. Title, Vorteil. good old blender arm. Yeah. I'm gonna speed through this a little faster. We're almost Und die there. machen jetzt ein bisschen schneller hier noch. Oh Oh, no! Uh-oh. We oh failed. nee, das ist It is a fehlgeschlagen. Oh. Okay. Also ich hatte jetzt einen Fluch. There is the concept of curses in the game. Yes. So Es gibt what are Flüche im curses? Spiel. Well, curses are negative things. Yep. Flüche like sind vampire negative Dinge. weaknesses. Kind of like But a vampire little- weaknesses, yeah. but maybe a little bit more like the get famous Yes. quirks. Yep. In-game actions are going to kind of trigger these curses on your sim. You can Yep. have up to 3 curses at once. Also man kann although I bis will zu say 3 they don't Flüche gleichzeitig haben. trigger too heavily. No, yeah. It is you know a bit rare. They're passing out. Oh, they have gosh. brewed Und es some ist toxic selten, dass sludge. man That is stirbt. not good. That is not good. Failing to make spells, failing to drink, or failing to cast spells, failing to make potions, failing to drink potions can all result in a chance of a curse. Yep. You can actually see the effects of the curse taking place immediately. Also alles What mit was curse mit do we have Tränken on zu us tun right hat now? und Yeah, mit Zaubern the curse kann of quasi zu unwarranted Flüchen führen. So for some reason, everybody just wants to be mean to you. Okay, and start, also So this is That's gonna be a bit of a challenge. jeder so jeder now ist böse I auf have to dich, das try wäre to jetzt der find some way to Fluch. clear Also this jeder curse. würde dich quasi angreifen. luckily, Wir haben es ja I gerade schon have a gesehen, die erste high-level greift dich schon an spellcaster. There hier. should be no fighting in Magic HQ. Do you see the little guy on the couch? He is Yeah. not. He's a little surprised by what's going So on. I think I have one of these. I think I have the decursify. Oh, He's actually, happy about it. I do have a spell. I have a spell of decursify, which is actually Also pretty er hat helpful. jetzt einen Zauberspruch, mit dem er Oh, there it was. Flüche Yeah. ja, So I wegmachen would kann. definitely recommend being ready to uncurse yourself or Yes. decurse yourself. Da gibt es whether auch through gibt auch einen potion or Trank, spell. mit Because damit kann man curses don't auch go away. sich They're not a They time never limit. They entfluchen. will stay with you forever. Yep. It's not going to grind your game to a halt, but it's definitely going to add a little bit of pushback, a little bit of challenge. So Yeah. it is something that you'll probably want to deal with. So you can see Reginald here again, high-level spellcaster. He's clicking on my low-level spellcaster. Also er hat and jetzt he has einen all these hohen magic interactions here. So starken Magier I und der actually kann jetzt train her quasi up den in anderen magical auch arts. But the thing I'm entfluchen. gonna help her out with Oder is er with kann dem her anderen curse. So einen I'm gonna go ahead Trank and use geben. the potion of curse cleansing. So I'll go ahead and give that to her, and hopefully it works. Aber weiter, ja. Und wir hoffen mal, dass es wirkt, She is sagt struggling. er. Yeah, she won that one though. That's good. God as a Girl asks, can you have multiple curses? Yeah, you Yeah, can have three 3. max curses Genau, on also you man at kann any one 3 Your game Flüche gets zur selben real hard Zeit if you have haben. curses. I Three, can. three curses is going to Yeah. be tough. You're not going to be doing what you want to do. No. That's for sure. Man, I really hope this works. If it doesn't work, hey, success. Ja, Sim and Gal hat says, can I have funktioniert. more multiple curses at once? Yeah, you can. You can have three curses at once. 3 curses. Yeah, so now I successfully drank that potion. Thankfully, I had that on hand. Now you'll see the curse is gone. So I no longer actually have that curse anymore. Also which ich habe is den really Fluch jetzt nicht mehr Hi again, oben drin, sagt Jonathan. er It's nice hier. to see you. Been seeing you all day. Wants to know how many different curses are there. I believe off the top of my head there's about 10 different curses. Also er glaubt, es gibt 10 verschiedene So let's try this Flüche. again. Now she has Blender Arm, so now it actually should help Das wird jetzt alles wieder speed up the process rausgemacht quite a und bit. So I should be able to crank this out pretty fast. Was jetzt Yeah, you can see, look funktioniert. at that bar. It's like cranking up. ja, ist ja gar nicht so einfach, So da I so ein paar definitely Tränke zu recommend if you're bekommen, going the ne? potion route, get that Blender Arm. Das perk. wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. It's taking like half the time. Ah. Oh no. Ah, schon wieder wieder. I'm really geschlagen. struggling on this one. Und schon wieder ein Make some Fluch. mac and cheese. Like, let's do something. Schon wieder Geil, umgekehrt. We can oder? actually We succeed. we can make mac and cheese. That sounds delicious. Okay. She's passed out right now. She actually passed out everyone. Yeah, so I guess she's struggling a little bit today. Okay, She's jetzt machen sie Macaroni mit chill out, make Käse. some mac and cheese. There we Auch go. sicherlich toll, was da vorher Mac drin and war cheese und with jetzt soup. hier das Anybody Essen can use a zubereiten. cauldron to Yeah. make mac and cheese. You don't have to be a spellcaster, so it's absolutely worth every simoleon Also man just muss for kein that. Zauberer I am happy sein, to um say da this thing drin is Macaroni fully mit Käse functional off the grid. zuzubereiten. So if you are trying to tell that off the grid story and you don't want to use a stove or any sort of cooking or kitchen appliance, put a cauldron down. Mac And, cheese forever. Yeah, you can totally be that hermit in the woods that's just brewing. So I think the 3 recipes you can make, you can do mac and cheese, cioppino, and chili. Those are the 3 recipes you can cook in the cauldron. So let's go ahead and have her finish this. The one thing I do want to show is if you brew something in the cauldron or make food in the cauldron, it actually yields 12 servings. What quality Ah, es is gibt that? 12 Teller aus It's poor dem quality. Kessel. It's not great. But she ate one, and there's 11 servings left. So
one thing in the cauldron is Okay, also actually da steht enough to dann auch, literally feed 11 sind jetzt noch an army im of Sims. And who Kessel doesn't want drin. 11 servings of poor quality mac and cheese? Yeah, exactly. Für eine schön große Familie So auf jeden let's go Fall ahead and kochen. eat that. Ja gut, Let's aber discard es sieht aus wie ein this. bisschen mehr wie für Okay, 11, we're oder? gonna try this one more time. If it Stimmt, doesn't work, I tatsächlich, think ja. she's not meant to be a potion brewer. Let's have her do it on her Ja, own. es Maybe ist, glaube ich, nicht maybe dafür Reginald gemacht, was, eine messing with her. Tränkebrauerin zu Maybe sein, he sagt just er was hier. messing up the whole thing. Oh, this keyboard! I keep like slightly touching these keys and it pauses. Click, click. Pauses the game. Der macht ja immer schnell und langsam und Pause und Come on. so. So one cool thing. Ui. Hey, okay. We'll tell you cool thing I later. mean, go ahead. Okay, you bottle up all. Also man kann alle abfüllen oder nur eine. Und man kann es direkt trinken auch davon vom Kessel. Und ja, man kann ihn wieder leeren. Which I actually typically like to do. I'm just gonna bottle this up. Okay, jetzt wird jetzt alles abgefüllt anscheinend. Ooh, do you want to pull a couple of potions out? Und jetzt. Oh, sure, yeah. So the potions actually have these cool effects. Okay, also die Tränke haben die coolen Effekte auch. I created a basement cauldron sort of brewing area, and I have a wall full of the cauldrons, and they all are. Und er hat eine ganze Wand voll mit den Tränken und alle sprühen unterschiedliche Somebody wants to know, can the Animationen. potions spoil or will they stay good forever? Potions will stay good forever. They are imbued with magic. Also they die, never die spoil. Tränke, die And gehen nicht anything kaputt, die cooked in the bleiben für immer cauldron, frisch. As long as it's in the cauldron still, it'll never spoil. Can you sell the potions? Yeah, you can sell potions. You can sell wands, so you can actually Man kann make die your own verkaufen. wand and broom shop if you have. Man kann einen, get to work. wenn man an die Arbeit hat, kann man sogar einen This Tränkeshop lot aufmachen size, I und die think dann this lot verkaufen. size is 40 by 40? Yeah, I believe it's 40 by 40. Cool. Das ist So, ein 40 we've mal gone ahead and 40 done Grundstück, potion of meinen plentiful die. needs, which is super helpful. So anytime your needs Also are schon low, gar you nicht mal just so groß. chug that thing Nee. down. Can we curse non-spellcasters? So you can actually curse another sim. The curses are always self-inflicted onto the spellcaster. But what you can do is you can create hexed potions and give those to anybody and make them kind of drink the bad potions. Yep. Okay, And also man again, the kann, only way den, to man kann hex die a Tränke auch potion is to anderen get geben, that dass die final quasi das perk, Schlechte auch in trinken. the potion brewing track. So you really want to work for that if you're going to play that game. Totally. So I'm going to show off a little dueling a little bit because that's Okay, always will fun jetzt to ein do. bisschen So while you're in the Magic duellieren Realm, zeigen. you actually get two interactions. You can challenge to magic duel at the dueling grounds. Also and man this will kann actually entweder automatically direkt, man hat send zwei you and Optionen, the man kann other oben sim auf to dem the dueling grounds location, Duelliergrund or you can just die herausfordern challenge to a oder hier normal magic direkt. duel, and this will just duel Und man kann dann anywhere you have verschiedene a room. Duelle, ein freundliches So when you click on this, Duell, you can actually do a ein Duell couple versions of für, duel. So you can do a heated duel if you really want to stick it to that person that's Inhalte, been also annoying für, you all day. wie You can do a sagt man, friendly duel. This Zutaten, will actually just build a dann friendly für relationship and Artefakte, sort of give you a little magical XP. ein You can duel for aufgehitztes knowledge, Duell which oder actually für can teach you new Wissen, spells, potion um recipes. neue Duel for Zaubersprüche ingredients, zu which lernen actually zum give you potion Beispiel. ingredients. Da gibt es dann And finally, für my Tränke favorite, which is duel for artifacts. Zutaten And this actually gives you a und chance to get brooms, da kann man wands, dann or für familiars um Besen from the person oder you dueled if you win. Zauberstäbe sich duellieren, also als Gewinn. No, we're doing this now. It's coming back. Familiar? Yeah. Okay. Oder So einfach we're nur gonna friendly, duel das ist for dann nur knowledge einfach and so. see what kind of spells this sim can teach me. Oh no! Schon wieder. What happened? I think you just hit the wrong. No, I didn't. Okay, we're good. We're back. Okay. Okay. Go, Uh-oh. Steve. I think something weird happened with the Und game. drückt immer die beschissenen Tasten, das Let's, passiert mir auch let's do immer, wenn this. ich auf einem anderen Betriebssystem spiele. Sorry, we gotta cue that up again. I actually love it too. The way this lot is built, Sims will actually prefer to duel in the center of this dueling area, which is really cool. Okay, also So die you'll werden constantly hier see in Sims sort dem of Zentrum pairing von up dieser in a heated match. Duell-Arena Oh, hier I did sich artifact. duellieren. Sorry. Let's do. What do you want to do? Heated? Knowledge. Let's Für see if Wissen. maybe I can get a spell this way. Ja, das Problem So ist, she's das sind gonna jetzt go ahead and andere talk to her. wahrscheinlich. Now they're gonna challenge off in a duel. We'll Okay. go route to somewhere with a little more room. Also die gehen jetzt raus, weil da gibt es dann mehr Platz. Und auf geht's. We're gonna have our Sims face off. Wow. Who do you think is gonna win? Jillian was she's not low. doing great. I mean, she just with the leveled up. potions. She just leveled up, so it's already not looking good though. She needs a win. Come on, Yeah. Jillian, pull it out. She's been having a rough Ja, mal go. gucken, ob sie gewinnt. We'll see. Ich glaube eher nicht, People want to know, oder? can you lose your Aber es sieht room? schon richtig cool aus, muss man schon sagen. No, you cannot. People cannot steal stuff from you. Oh, she did Wow. it! Hey! Yeah, pulling it Yay, out. das hat echt what I won. gewonnen hier, gut. Nice. What did I get? Oh, nice. She taught me the spell of deliriate. That's gonna be fun. Deliriate, neuer So, let's go Zauberspruch ahead hat and sie try jetzt out our hier new spell. gelernt. And you saw, or maybe some of you saw, there was like a little
spell book that kind of floated on the Sim's head. That's kind of the call out for learning, or not learning a new spell, but gaining some magical experience. You'll actually see that over your Sims. Okay, also man kann Vampires and how that worked. So I learned quasi auf verschiedenen Wege Erfahrung bekommen. So when you go into the pie menu, I've been clicking on it a couple times, but you actually have this new category. Es gibt eine neue Kategorie, Magie, und das sind alle magischen Interaktionen gesammelt, damit man schnell erreicht. Okay, also die sind jetzt da oben, und wenn man viele Zaubersprüche hat, dann ist nicht dieser Zauberspruch direkt dort, sondern dann gibt es eine neue Kategorie, die heißt Zaubersprüche, und das sind dann alle Zaubersprüche aufgeführt. Und das zu viel werden für das Menü. I tried to deliriate. Oh, why game? Okay. I tried to deliriate this sim, but actually backfired and deliriated my sim. So now I have a foggy mind. What causes backfire? Okay, die ist jetzt ein bisschen benommen. So your skill level will actually cause a spell to backfire. If you're attempting to perform a higher level spell than you are and not skill level, you're talking about your spellcaster level? Yeah, your spellcaster level, sorry. So deliriate is actually a higher level spell. Because I learned it from someone else, I'm actually okay doing it. But when I try to cast it, there's a chance it could blow back in my face because it's something that okay, also es kann sein, dass es schief geht und sich quasi auf sich selber dann auswirkt, der Zauberspruch, wenn es schief geht, weil es halt ein höherer, stärkerer Zauberspruch ist, den sie eigentlich noch nicht so gut kann mit ihrem Level. So I'm clicking on one of the sages here. So, as I mentioned before, also hier kann man sich quasi wieder zurückwünschen von dem Zauberer in den normalen Sim, oder man kann hier um magisches Training bitten. I think what I want to do is I want to have her teach me a mischief magic spell. Und sie will jetzt, dass die einen Unfugzauber ihr beibringt. Ja. She comes to me. She comes to me, yeah. Oh no! So it looks like I'm not Sie high kann enough ihr relationship with Wissen her nicht yet. teilen. So let's go ahead and just get to know her a little bit more. She doesn't quite trust me, so she doesn't want to teach her magical arts to me yet. Muss noch ein bisschen mehr aufbauen. Ja, die vertraut einem noch nicht, man muss so ein bisschen mehr Socializing machen. Über Füchse reden, Geld und Bäume und Sonnen, und dann, ihr kennt das, ist man gleich verheiratet. I mean, I cheat quite a bit. Yeah. Oh, she just didn't want to talk to me anymore. She was like, nah, we're good. We're good. Patronus-Zauber fehlt noch. Rika schreibt es hier im Chat. Expelliarmus. Nessie. It's great. Okay, so that should be enough. I'm gonna go ahead and try this one more time. Let's do cool, oder was sagt ihr, Leute? Gefällt euch das Pack oder nicht? Ihr seid gerade so still im Chat. Das kenne ich gar nicht. Ihr seid alle gebannt auf das Bild, oder? Es sind sehr viele Zuschauer dabei. Sages always have someone next in line to fill their spot. So if a sage ever has to go somewhere else for personal reasons, there are no married sages. If you choose to, you know, become married, they're gonna be ein neues Gelände. Exactly. So yeah, the Richtig magic realm geil. always has an underling ready to step Ja, up. wir schauen fasziniert zu. Mega. Ich find's mega, wie gefesselt, kaufe ich. Hi, wie geht's? Hi. Wann kommt das Pack raus? Am 10. September für PC und Mac und am 15. Oktober für Xbox One und PlayStation 4. Ich sollte Geld dafür bekommen, dass ich das immer sage, ne? Ja, freue mich voll. Gibt's neue Fähigkeiten? Ne, keine neuen Fähigkeiten. Gibt's Zauberei? Zauberei ist ja schon sowas ähnliches wie eine Fähigkeit an sich, von daher. Viel umfangreicher. Maybe let's go try and find a more junior spellcaster. So the best thing about spells is you don't actually have to introduce yourself. You can actually just cast spells however. Also man muss sich nicht erst vorstellen, man kann einfach auch Zaubersprüche wirken. I don't even know you, but here, fear. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich zauber jetzt mal einfach auf dich drauf. So she's gonna cast that. Did it hit? Did it go? Where'd he go? Also sie hat jetzt einfach den Zauber gewirkt und er ist jetzt weg. Oder was? So now he's all sad. Und er ist jetzt traurig, weil sie den Zauber gewirkt hat. Manipulating emotions of other Sims, so you can make Sims go fight someone else. Also man kann Sims zum Kämpfen verzaubern. What is his name? Reginald over here, and we're gonna try some higher level fun spells here. So und wir probieren jetzt ein bisschen höheres Level spells. And let's see, what do we want to morphiate Morgan? Yes. Morphiate. Totally do that. Yes. Stop talking.
Ui, Milestone Hold on, let's completed. Let that go Oh, away. milestone complete. Good job on the aspiration. Yay! Oh, poor Morgan. Oh, look at his eyes just Wow. pulsating here. Die Gott. Augen, sagt er What's hier. Morgan gonna turn into? Und morgen ist es Hey! endlich. Hey, he's a He's a fish. fish. Morgan! Morgan. Hey, Morgan. Aber bitte nicht braten. Alright, so- Morgan, Das is wäre, glaube Morgan ich, nicht so forever toll. gone? No, it's a buff, so it'll time out eventually. And Also, Morgan will be es able to bleibt nicht für return. immer, es ist nur ein Yeah, the first time I learned Morpheate in the game, ja, so when I eine was Stimmung playtesting, unten, die man I hat und basically die did geht this. ja mit I der ran Zeit around wieder the weg dann auch. entire Magic Realm and just turned everyone into random things. I did the same thing. It was a lot of fun. Es sind irgendwelche zufälligen let's do Dinge one- let's und do er one more. probiert alle hier zu verwandeln im ganzen Reich der Spells. Magie. Let's do one last sim. Let's Morpheate this lady here. She doesn't even know what's coming. Oh, he's a gnome. Oh no! So if you're casting bad spells, Also wenn man around böse people, Zaubersprüche they'll wirkt, actually react to that. It's like, andere hey, you reagieren shouldn't dann be da drauf. turning other people into random things. In fact, we're in a very magic-based environment right now, Yes. so casting magic. Also people wir aren't- sind jetzt in people der don't care, you know, Umgebung, die if wirklich something um bad Magie happens, auch obviously geht they're und deswegen reacting. macht es But nichts if I aus, was to wenn man go jetzt in out normalen to Welten one of the other Zaubersprüche worlds and start wirkt, casting dann magic ist es there, schon I was might get Besonderes some und die Sims weird könnten looks negativ from auch Yeah, reagieren. exactly. Und wir haben ein neues So, let's go ahead and Kanalmitglied. show off some Ja, elemental herzlich spells, willkommen. which are Danke very für deinen fun. Support, Actually, Nessie. Yeah, let's do Vielen lieben for me Dank. first. Sehr So, cool. what could that be? Dankeschön. One of my favorite Jetzt things steht's to auch do oben. is Vielen lieben Dank für die set Sims on Unterstützung. fire. Wow, da kann man jemanden in Feuer So they'll put setzen hier auch themselves noch. out. You, Ach you cool. can't. Can you put them out? You can put them out. Here, Oh, actually, she's out. Oh, she's out. She did it. Can you set her on fire again? Or- so we can Kann put man her sie jetzt out? nochmal Yeah, sure, let's do that. abbrennen? Fragt er. Ja klar, this was actually a natürlich. fun thing we did. If you set someone on fire, you will lose relationship with them. But then if you put them out with Chilio, you gain relationship. Also So wenn man you die in can actually Feuer find steckt, an dann unfortunate verliert man soul eine and just practice setting them on Beziehungsleiste, fire ne? and putting Und wenn man them die dann out löscht, constantly with bekommt no, man aber backfire. wieder. It's a little Positiv. sadistic. It's okay. That's what our game is. All right, so she's gonna catch on. She's gonna catch on fire. Oh, Wieso did macht it er jedes fail? Mal Pause, wenn der ein Zauber Oh, wirkt? no, it did not. Hold on, let's see if we can do it. Lass das doch I mal don't know if we can do it laufen in hier. time. Chilio. She might do it So, faster. und jetzt kann man die wieder, ne? Yeah, okay. So I Löschen lost a little bit of mit realm. dem Genau. So in that Zauberspruch case, und Chilio dann. was actually a helpful Ja, thing. es but war she ein put bisschen herself zu out. viel leider. Ja. She put herself out before we were able to cast Yeah, Chilio. well, then Okay, that's also the sie hat sich non-helpful selber version. ausgemacht, just- bevor we'll wir just, Chilio walk away gewirkt with haben it. und I don't deswegen think ist she's jetzt gonna like us. It's eingefroren. fine. This sim Sagt er is hier. an evil spellcaster. Ja, das ist echt so gut. we're Also man just kann da schon so ein bisschen fulfilling his rumspielen dann destiny. auch damit. And Das no, ist, to das those ist asking, gut. Das ist so there's eine no- Freiheit auch, finde ich. Murder in our game. No. You cannot target and cause kind of instant death, but you definitely can push Sims down certain emotional paths that will more easily lead to death. Okay, You also man definitely kann Sims cast nicht fire, umbringen mit not just on Zaubersprüchen, Sims, aber but man in the kann environment, that can Emotionszauber also lead to wirken, death. die dann quasi Sims, wenn sie es dann again, with great ne, power comes great übertreiben, dann auch responsibility. zum I would Tod certainly führen hope nobody would ever do könnten. that. Yeah. So I'm going to show off a Furio spell, another mischief spell. You can actually tell other Sims to go fight people. So I clicked on this. Also man kann poor andere Sim just Sims in the quasi kitchen dazu practicing magic all bringen, by gegen himself. andere He Sims doesn't zu know what's about to kämpfen. hit him. So my Sim's going to come over here and cast sort of a mind trick spell to have him go fight Ein someone. So I Gedächtnistrick. selected the Sim I wanted him to Zauberspruch. fight. It may have worked. Yeah, there it goes. Here he comes. While he's walking around, people want to know: can you become a sage? No, you're not. You're not actually allowed to become a sage. The sages, it's a very specific rite of passage in order to become one. But people want to know: if you die and become a ghost, can you still cast spells? Yes. Yes. Also Actually, wenn man what's one of the- stirbt what's als the benefit Magier from dying und dann of overcharge? Geist ist, kann man dann immer noch Zaubersprüche wirken? Ja, sagt er. Off the top of my head, I don't remember. So if you die of overcharge, you actually don't have to worry about dying again from overcharge. So basically, your overcharge meter will just cap out, and you can just constantly cast Okay, also spells. auch dieser So dying of overcharge is actually a Überladen, super powerful die thing for a spellcaster. So you Bedürfnis, can see das Furio ist actually dann worked out. auch, These Sims are ne, wenn man having tot at ist, it. dann macht es nichts mehr aus. Dann kann This es is immer actually weiter a fun hochgehen, dann thing to stirbt do man nicht for nochmal. streams. I can actually set 2 Sims and say like, let's have them fight, and I don't have to even get my my Sims involved. So while they're duking it out, let's see what other mischief we can cause. Ja, er you will jetzt can mal always gucken, click was man on noch für objects Unfug and machen just kann. have at it and set them on fire. Again, burglary. So I don't know if you guys watched my my live stream. Was ist Are you Burglary? Was eating- ist das? What is that? Also You stehlen. gotta share with them. Burglar, also Dieb. Watermelon Sour Ja, Patch. Bull- thought they were Sour Patch Kids, but they're Sour Patch Wahrscheinlich was stehlen oder watermelon. so. They're gross. Whatever. So if I did a Guru Garage where I was actually playing a family
and they were burglaring everything. Basically, it was a thievery family. Okay, I also definitely werden want to try die that story again, Dieb, but with spellcasters, Familie because gespielt. there's a new spell called burglary, and you can actually steal things from long distance. So you're Okay, able also to, man like, kann Sachen take things stehlen without über even eine being caught. So if größere I click on this Entfernung. object, Ach, das ist der I Vorteil, can jetzt just habe ich es swipe it verstanden. out of thin air, boop, Oh, and jetzt it's in die my jetzt entdeckt. inventory now, which is great. Oh, Mal this eben quote das is Bücherregal cool. weggenommen. Ah, aber es macht we, nichts aus. freezer? Das, ne, er hat trotzdem. We'll just leave Wenn her. normalerweise, wenn man Just was let it stiehlt und jemand anders bekommt es mit, dann ist es ja nicht Oh, im look, now Inventar. it looks like Morgan. Oh, hey, Steve. Also you guys morgen can ist see es wieder Steve's normal. stealing Der ist wieder Dave's, watermelon zurückgewandelt Sour Patch vom Kids. Fisch. So the buff Morphe buff timed War die out ganze Zeit Morgan am actually just Futtern showed back up, dabei. Kind of looking around a little Ja, confused. der Wasn't knabbern, sure what happened. knabbern Chocolate hier. almond? No, I'm okay. Man, you were just full Was ist denn das für ein of Scheißbug, snacks dass die today. da um das Eck da immer This runterhüpfen? girl Das is ist ja like mal really doof making gemacht. routing in this area difficult. Ja. Let's go ahead and thaw Oder? her out. Yeah, there you go. We'll be nice. We'll thaw her out. Let's see, what else do we want to do here? So, there's another spell called teleport. So if I actually use Es gibt magic einen weiteren spells, Zauberspruch, der heißt let's go ahead and teleport Teleportalate. over here. Antonio, people want to see build by. Build by. People want to see build by. Natürlich. Okay. Die Kaufen Leute Baum. wollen kaufen Baumodus sehen, ja. Just, Wait of till course long- we should do yeah, it, we're yes. gonna show all the build by things. So really quick, one other spell that I really like that is super useful. We're not gonna go through all of them because, like we said, there's 24 spells. We want to leave things up to you guys to go after. But I love Oh, wir haben Delicioso nochmal ein and neues Grand Delicioso. Kanalmitglied. You can Liebe actually just conjure Leute, plates of jetzt food out werdet of ihr them. wach. So this Tammy, spell is hallo, actually Tammy. super powerful. I love Vielen cooking lieben in real Dank life. für I hate deinen cooking in the Support game, hier. so I use this spell so often. So I Dankeschön. just created a plate of grilled cheese. Du musst mal in den Mitgliedschaft-Tab gucken, gibt's coole Vorteile für dich. Nice. Yeah. So it is very helpful. Now, Und wir haben jetzt die do Magic we Emotions go to Bill Nye? hier, what's Emojis. our time look like? We Yeah. got another 30-ish minutes. We can spend 30 minutes in Yeah. Build By. That sounds yeah, yeah. great. Gut. 30 Minuten. Eine Bye. halbe Stunde kaufen This is our new Baumodus, liebe world. Leute. Hey. This is the Glimmerbrook World Bubble. Das Look ist at die it. Glimmerbrook See the little portal in the Weltenansicht. background? Yep, right there. So we'll go ahead and click in here. This is the world map. I guess I could have started here, but I wanted to start in Cass. It's fine, man. So we have Glimmerbrook Watch and then the other lots here. Let's go. Where do we want to go? Okay, und unten ist Just eine do an Bar. empty lot. That's probably. Wo gehen wir Well, hin? I don't know. What do you want to do? Yeah, let's just go home so we can actually. Okay. Because I Lasst definitely uns want to show nach the Hause portals, gehen. and I want to be able to use my Sims to show how they work. Awesome. Endlich jetzt sind kaufen wir Baumodus, Leute. Yippie! Das Not Beste to kommt zum Guru Schluss. Morgan, but in game. Morgan with a Y. Oh no, it's nighttime. It's okay. Ja. So we'll go into Build By. We'll show off all that stuff. So I think. Ja, we das Pack added gibt es a leider noch couple nicht bei Amazon zum Definitely Vorbestellen. did. Ich halte euch da auf dem Laufenden, sobald es da was gibt. Moschino gab es ja auch schon nicht auf One of our awesome producers, Amazon. Joe Eastillo, Müsste eigentlich bald made these kommen. Das rooms ist for bestimmt us. ein I Fehler von find them, Amazon. like, really awesome, super useful. Da gibt es jetzt vorgefertigte Very Räume, easy if zeigt you er are hier. not as inclined to building and you just want to kind of Wow. pull out a quick build. I've seen a lot of people keying in on these windows. I think they're probably one of my favorite windows we've made. Oh, the window. So not only are the windows awesome, but all the variants on those windows. So you're gonna find. Yeah. I mean, you should show them. You gotta show them. Yeah, well, I mean, there's well, plane okay. swatches. Zeig There's sie einfach. Da great redet ja schon wieder über die stained Objekte. glass Zeig options. sie It's very einfach. neat. Okay, let's change the time of day mode, here. yeah, for sure. That's good. Ja. All right, so let's go ahead and just show off some stuff here. So we're gonna. Jetzt put wird a wall, spannend. So we can get all the wall things. Let's go to all objects. Realm Magic is already sorted. Cool. So Okay. let's begin the journey through Build By. So we have some cool beds. Es I really love gibt this That bed. one's awesome. Can you Betten. show the variants on that, just because it's just such. Mit Ja. Glasdach oben drauf. Ah. That is really cool. Actually, what is I think it's the carrot keys, right? Nope, not carrot keys. Can't remember the. Geräuschelein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn es das bei Yeah, so Amazon this- gibt, dann poste ich einen Link. Cool. I love it. The stained glass. bed. Yeah. So cool. So the art style our art director chose for this pack was Art Nouveau. So you'll notice like Schon all krass, the oder? furniture has Schon sort of heftig. curvy edges and it's very Wow. flowy. And they like Genau, der the Stil people that erinnert create an this Art Nouveau. Style, Wow. they actually hide 20er a Jahre, lot of glaube the, ich. Sie sollten ihr hardware, Bild so like nicht the da links screws unten and hin all machen. the Das macht screws man and nicht the bei rivets and Sims things 4. of that nature. Enricos Everything Welt, almost neues feels like it's Kanalmitglied. Hey, carved danke out of dir. one piece of Hallo. wood, Ja, cool. or Vielen it's Dank one für den piece of Support. fabric. Yeah, exactly. So we're just gonna go through here and just drop all this stuff out and let you all Wow. take it in.
These cool little Die sehen auch benches. You got jedes some Mal ne, ein bisschen countertops. detaillierter nochmal aus. Und die haben gleich die Inseltheken dabei, Bene. Wow, Oh Premiere. yeah, Oh. that's always nice. Haben sie dran gedacht. So like Ja. again, going into that Oh, stained ein glass a Glastisch little mit bit Muster with these drauf cool hier. little Wow. patterns. Das sieht Let's schon see, geil we got these aus. little end tables to play with. Das normal sieht schon cool tables. aus. This one's really Magical cool. desk. Yeah, you got a little like, mit portal here, kind of swirling magischen around. In Bubbles. live mode, it'll actually animate. Im Rauch. Cool, very helpful object. Dampf. This is a wand display case. So whenever you get wands, you could actually slot the wand in here and display wands all over your house. Okay, also da kann man Or einen just put your favorite Zauberstab wand in there. reinlegen da oben. From Wand's Wonderful Wand Shop. Das ist auch ein schöner One-stop Schrank wand hier. warehouse. Wand Warehouse. Yeah, Yeah. there it is. So yeah, I like how. So Wow. we've even changed the hardware to like something even more ornate between the couple variants here, and there's like some glass panels. Let's see, Schön, there's oder? an end table here. Did we Der ist show? schön. Mann, Mann, Continue. Mann, Mann, I will be Mann. right back. Okay. Was ist das? Dave is Ein leaving for a little Waschbecken bit. oder I don't know was? where he's going. Waschbecken mit einem Pfaumen mit da Probably drin. using the Boah. restroom somewhere. Boah, das ist ja, der erinnert ja fast schon wieder an So Werde again, going berühmt into hier. the Ja, ja, tatsächlich. Manometer, really also. putting a lot of curves and very fancy, ornate textures and stuff Ornamente. on these objects. I see a Yeah. lot of this stuff working really well with the fame pack as well, which is Ja. cool. Hat er gerade gesagt, mit So Werde here are the berühmt passen die sehr gut zusammen. We have two versions, so With the the fancy fame one, the pack. low-end version, and actually if you look at the different variants here, so Da this gibt's is verschiedene nasty kind Farben. of copper molded one. We have a sort of brass molded one. And then this one has, you can even set cauldrons to be your school of magic too if you want. So we have Okay, each of also the die runes gibt's on auch here. mit So den this is the Runen, mit purple den one for verschiedenen mischief. And then Runenmotiven, we have the je green nach cauldron as well. Haus, ne? Ist das hier jetzt And anders. then we have a couple Müssen other wir hier mal kurz variants too. And the aufsetzen. crystals actually change in some of them to match the Wow. colors. So we have a new So. bar. I really gibt like eine this neue bar. Bar. Super fancy. I like this little like gold sort of Echt, brass. echt coole Objekte, ne? Auch die Stühle hinten, die hat das so schnell da gezeigt, die finde ich richtig Let's toll. just show off a couple of these variants. Das And passt we auch so ein have some bisschen zu new diesem plants in the pack. Waldstil, ne? Diesen So Naturmagier, we was wir auch im have, Ersteller in Sim schon hatten. Und das ist dann mehr actually, dieses I think it's Gothic-Look. Valerian Also das, was wir root. bei den Outfits hatten, hatten And wir auch yeah, so hier here's one of jetzt. the, we have Mandrake root and Valerian root, which are two of the brand new Also es gibt plants in the game. So for you gardening Alraunen folk, und definitely was war have das something andere? and Ich it weiß jetzt really nicht, was ties die into deutsche Übersetzung the, davon ist. Alraunen whole, gibt's im potion Deutschen brewing aspect of und the game as well. ich hab's gesagt So, in we have dem some was wir cool bisher wissen posters Video, here, habe ich's to gesagt. really Guckt da build mal out this rein, sort of Playlist magic, rechts oben. Basement or sort of magic crafting area. So we have some with like some potions on it, Alraunen and different und colors, Baldrian, some potion Dankeschön. recipes like frogs and butterflies. Ermina war am You see the little schnellsten. mandrake root Yay. down there. Ja, Ihr okay. wisst alles. Wir haben so eine große, coole We have this Community. Das ist little einfach astral genial. chart showing the Bei moon allem, was man cycles, braucht. which is pretty cool. We have Wow, a couple da other gibt's versions of verschiedene it too, so like a Bilder. cool painting of the magic realm if you want to display that. Aber we es have ist a sehr mirror geschwungen, ne? Spiegel. with, really Gut, das ist cool flowers der up there. Stil davon, von diesem Art Nouveau, dieses geschwungene, verschnörkelte. Ne? Excuse me, I'm going to take a sip of water. Been doing a lot of talking. We have a bathroom mirror as well that matches nicely Ein with Badezimmerspiegel. this countertop here. We just Ja, gotta der move ist zu this weit painting oben. as well. Ja. There we go. So yeah, those will actually match together. We have the color variants to Und die to passen sync auch there. zusammen jeweils zu den Farben. And then we have some door framing. Es some, gibt ein some paar curtains we can put Vorhänge. over doors. We have big ones, small ones, doubles. Das sind aber eher fun stuff. Door-Framing. Also der sagt, das sind archways. für Türen oder für Durchgänge. And then Für these Bögen. rugs. Actually, let me put this down here. So similar to what we did in Get Famous, these rugs can actually Okay, also be so snapped ähnlich together wie to make die them longer or in shorter, Werde berühmt. however Wir haben much hier you Teppiche, want. die kann man I einfach believe the zusammen variants in here. Yeah, perfect. So ja, the variants setzen. here. Ja, Let's guck see halt here. beim blauen, du. So yeah, you can actually connect these and Ja, make them ich wollt's longer, nicht shorter, sagen. curved, whatever you want. Ja. We have these cool rugs, and again, Ja, all ist this doch stuff wahr, can just be oder? Ist sized doch up wahr and sized hier. down, like Es gibt auch Ja. die Teppiche, you die all sind are very neu. familiar with. And then this rug Oh, is actually das ist dieser not really a Kreis rug, but da. it's sort of just a stone. It looks much better at night. Das sieht viel But besser yeah, aus this bei thing Nacht. glows, has the 3 runes. Das hat die So, 3 My favorite thing to do Runen. is like place this and then drop a cauldron in the center and really Und man like kann sell dann that einen fiction of Kessel in this die is, Mitte hey, this setzen, is das my sieht place echt gut where I aus. craft potions and stuff. And I think there's multiple variants of Und es this gibt as well. verschiedene So you have like Farben that davon. dark black wood or Wow. stone, and then we have a more light Oh, stone wood. das ist cool. Did you Ne? just get more food, or did you actually go to the Salted almonds? restroom? Crazy. So, dann haben wir noch so einen Alright, let's go ahead and Kamin. delete this. Let's make some space here.
So this fireplace, I'll show you one cool thing with the Furio spell on this in a sec. Und es gibt was ganz Besonderes damit mit dem Verbrennen-Zauber. The brand new flame is actually blue on it. Und die neue Flamme da ist blau. Did I miss the fridge and the stove? No, we're getting there. They're at the Das ist bottom. ein Spiegel da We oben have dran. cool little herb racks here. So again, building out your potion. Ja, da haben sie die wieder. Da müssen wir jedes Mal wieder Move Objects nehmen, weil man die echten wieder nicht aneinander kriegt So hier, you ja. can change the colors of these herbs. Hier, oh, schöne Yeah, I Farben also hier. Oh, wie like toll. those Leute, ist crystals das in toll, the ist das toll. Da fireplace muss man jetzt so ein Waldmagier Yeah. machen. Da gibt es ja lauter Objekte für so, And then we have mit so some various Holz, odds and ne? ends you can plop around So on tables. We have this cool little fountain Naturmagier. here. Sieht es We have a aus. little sort of display case. I actually really like this. It Das has ist mega cool. some of the variants on it. You actually have. Aber da gibt es Unterschiede. Guck mal, einmal mit Schmetterlingen und so und einmal hier mit Karten oder irgendwas. Mhm. Wow. Sehr schön. Verschiedene Schaukästeninhalte. Oh, das ist auch toll. Und mit oben so Deko drauf, wahrscheinlich wieder festgeklebt, ja. Sehr wahrscheinlich. Schade eigentlich. Ja, so ein bisschen glatter vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich das jetzt so sehe. Also so ein bisschen Kleinkrams-Deko wieder oben, wie wir das so sehen, ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Oh. Das Bettchen, wenn es ein Magierkind gibt. Nein, wie toll. Yeah, and I really like the sheer kind of fabric. You can actually see through it. Das ist And ein this cool little Kristal. crystal here, little floating crystal. You can just place Der some schwebt. cool little decoratives. Der Kristall, sehr And cool. then these lamps. Ah, das sind They actually have Lampen. flames. Oh. And Mit again, yes, Flammen. a lot of the objects that are meant to work off the grid. So, for example, this thing will. Also die you Objekte don't have to worry laufen about auch electricity, abseits it'll des just ignite a Netzes, flame. zum Beispiel diese hier. Same with this deal. Und Wenigstens auch. diesmal dran gedacht. Ja. And then we have some ceiling Wow, ein lamps. großer. Let me just quickly snap a room down. Ich könnte auch einfach Move Objects anmachen. Nope, So every time Was you klickt put denn down der da that immer? one, Der you klickt get immer that viel zu noise. schnell hier. Da muss man mal sagen, hier klick mal nicht so I schnell. make a lot of Schaffst es noises when besser I play our hier. game. I don't So, know haben why. wir einen So yeah, here's a Kronleuchter. new lamp. Let me actually. Himmel, was werden das hier ausgedacht? Can spellcasting be Das ist passed ja to ein children? Oschi So hier. that's a Mann, really Männer. good question, Kaif. Aber du musst den putzen. In a Was? way, yes. So your spells are not going to pass down, but your bloodline will Den musst pass du nicht down via putzen, trait. Bene. So depending on Ja, aber wenn du es in Wirklichkeit machen müsstest, was depending on Also how Kronleuchter. good or how high level your spellcasting parents are, will give you a bloodline trait of varying strengths. Das sind doch so Which basically Glühwürmchen, oder means, nicht? should that sim choose to become a spellcaster, they're actually going to have some benefits to casting spells that a normal spellcaster wouldn't have. And I'm going to let you guys kind of find out what those little benefits are. So basically, having spellcasting parents, higher level parents, the better, can result in a bloodline trait, and then multiple generations of that trait can get more powerful. Okay, also Ja, wenn also die David Eltern auch Finching, Magier sorry, sind und dann die sorry, Blutlinie stärker wird, sind die Kinder auch chewing noch in stärker. Das hat er the- gerade hier I'm noch sorry. Are you eingeworfen. chewing in the mic? Probably. So yeah, here's Ich a muss new, zugeben, ich habe fast nicht stove zugehört, weil and ich hier die fridge. Objekte I really angucke. like these. I love this like old style brass fridge, or it's like more of like an Ja, icebox. wie mega, You'd see oder it Leute? in the Hier auch mit dem olden days, Kühlschrank like- auch, oder? Like Voll when you were krass. born. Isn't like around that time, right? When was that? 1980, man. That's not that. The 80s, man. Da kommen die tollen And Bücherregale. we have these Oh. these cool shelves. Will you hover over the fridge and the oven in the catalog? Sure. So the stove. The stove does work with off the grid. The fridge does not. Also der Herd wirkt Yeah, the fridge is auch, still- it still needs to be funktioniert plugged auch in. abseits des I really Netzes, like der these Kühlschrank nicht. little, yeah, little- Überhaupt keinen Sinn macht, weil sie gerade gesagt haben, das sieht aus wie eine We're not done Eisbox yet, even though von we've reached the end früher. of the catalog. Ja, ja. No, There's this is still- the beginning. This is like the Also macht überhaupt keinen non-cheater Sinn. version of the catalog. Yeah. We know you guys want to know all the things. Right. This is like people that don't use move objects on. Yes. This is like this level of build Yeah, by exactly. catalog, but then one level deeper. Yep. So there's a bunch of stuff here, really filled out. Oh, I actually didn't show the variants on the chairs and stuff. Ja, die so not only Stühle do hat we er gar have nicht richtig patterns, gezeigt. Und jetzt zeigt er die zwar, aber das we Bild ist have davor. some solid colors as Can you well. turn it Okay. back to day again, just so we can Oh, sorry. see it in all its glory? Yep, thank you. Boop.
Yeah, so you can see like we'll have some solid colors as well as these ornate patterns. And that, Okay, again, also es it's gibt auch hier replicated Muster, across all wieder the chairs. And neutrale before we go Versionen. into cheat, also, we should probably show off doors, windows, and paint Es gibt auch swatches. Türen und Fenster. Let's go in here. Let's go to doors. So we have 2 new doors. Es gibt 2 neue Türen. There's some room on the wall here. Is it just 2? Will you set all size doors? Is it just the 2? Yeah. It is. Oh, no. There we go. you go. Okay. Sorry. Ja, es gibt noch mehr als 2 sorry about Türen. So we have a couple doors. The thing I love about all these doors, they have really cool borders and stuff around them. Aber es ist alles so in to diesem really sell Holz-Naturstil, that oder? nouveau feel. Ist alles so ein bisschen. Es erinnert mich ein bisschen so an so ein Clearing Waldpack. space, so you have Weil wir haben room. ja auch Glimmerbrook, ist ja auch so eine Fireplace, 'cause I need to Waldnachbarschaft, aber die remember to Zaubersprüche show an sich haben eigentlich gar nichts what mit that Wald zu Inferior spell tun, does with ne? that Now, if thing. you look on the other Oder side mit of that Natur door. oder. Oh no, sorry. Weißt du, wie ich I'm meine? gonna spin. I'm gonna spin. Sieht alles aus wie so ein bisschen So we have all things out now, all the Hobbit-Magic doors. irgendwie, ne? Es ist So so we ein have a cool little bisschen. archway here, and what I love about this one is there's like some glass up there. Sie haben noch eine You zweite actually fill it Wandlampe in with vergessen. really Macht cool keine Love of stained Nature. glass and again, ornate, like, guck mal, hier gibt's architecture verschiedene and mit. structuring It's in my there. favorite one right there, the little moon and the stars. It is very Come cool. on. It is Die very, Farboptionen, die very haben neat. auch And then andere this Muster one we jetzt also wieder, changed ne? the bordering and stuff Ja, around ja. that. There's some really cool variants here, and again we have the stained glass versions. Okay, right there. das Glas And I gibt's think auch this one, does this one unterschiedlich. have the moon? Mhm. Yep, moon and stars. Cool. Your favorite? Wow. Oh, die sieht gleich ganz Yeah, anders so aus, cool. ne? Oh, come on. Cool. This is, I love it. This I is like like that one very, too. This this is is like so a- Beauty and the Wow. Beast. It is like, I can totally see someone making a Beauty and the Beast castle using all this 100%. stuff. Ja, aber Bene, ne, du hast ja gesagt, in der Very cool. Trailer-Analyse haben wir Yeah, I like all this stuff. Yeah, we drüber haven't geredet, had a ob die lot of auch so stained glass Licht options up to this abstrahlen dann, point, so ne? Also wenn da Licht I durchscheint, really ob das love dann that about farbig this pack. Yep. We took the time to Nix definitely do ist, some ne? fun stuff. Farbig And- sein And surprisingly, out of Aber all the doors, it's the arch that denke I'm mal most nicht- excited about. Like, It's we the little need touch. more arches. Ja, nee, This is dann great. wir hätten die It's ein a anderes little touch Objekt of genommen, dann wäre detail das, there. das nicht auf So mehreren let's Objekten, slide also down. mehrere We'll save that Farboptionen auf for you. einem We'll keep it Objekt there. gewesen. Let's switch to windows. Ja. So again, let's do all windows. I love that we're doing more of these sort of Oh. like modular windows. So again, Das sind I can modulare put this one Fenster, down, da kann man die and then I can drehen, actually ja. flip. Oop, oop. There we go. Ach, das I can sind flip dann. that one, and then I can use this to sort of fill in the gap. Ah, cool. Dann So kann man you die so ein bisschen kind of make these like little zusammensetzen. modular sections and stuff. Aber die kann man auch direkt I aneinander setzen think, hier, if I oder? remember right, we actually have. The thing Das, is, was die you im- can't im pre-order, Starterhaus game hatten. packs, unfortunately. It's only expansion packs that you can pre-order. But don't worry, this is going to be out next Tuesday. Yeah. So just a couple of days and coming. it'll be all yours. coming. So yeah, with this, I believe it's this one. Ja, So these ones can oh. actually connect into that. So you can sort of line and okay. make multi-windows, Got it. or if you want. Man kann die you auch say, you know, direkt I want that aneinander, little oder? Die section zwei, for ja. something a little more unique. Natürlich sehr cool. These ones are so cool too. Very neat. Boah, die sind ja riesig, die This Dinger. big bay window here. Is it gonna fit? Ja, da kannst du jetzt eine Riesenjacht bauen mit Bullaugen, du. So yeah, again, going through all the patterns. The patterns Mega are replicated krass. across everything. So you know, if you're building that, like I said, Beauty and the Beast style castle with the flowers and stuff, we have it in all the Okay, the also die forms. Blumen, die wir auch So an with der this Stelle ein little stars Zimmer and haben und den pattern. Mond haben wir auch an der drink Stelle ein water Zimmer. and Das taucht hier am mal I ein getting bisschen wieder parched? auf, I know, seine in like Katze. 2 hours you haven't drank any water. Usually, 2 people Stunden, in ihr habt chat kein would Wasser be getrunken. kind Genau, and trink they'd mal ein bisschen remind Wasser. the Ich hier stream auch aus der like, hey, Kanalmitglied drink some Tasse. water. Hashtag Okay, Werbung. Nobody cares about Are you a hydro homie, Dave? Are you a hydro? You gotta, yeah. To all the hydro homies. I'm drinking with you. It's All right, here we go. magic. Die So hier back nicht, to this, aber wir haben auch I eine mit also like that we Magic. have some basic ones. So if you're not into like the whole, Oh god, they int- have been telling us to drink water. oh, they have. See, I'm sorry, Chad. I'm So sorry, like I called you all out. the screen is so big, and then the chat panel is so tiny over there. Okay, also bei denen ist der I Chat also zu remember klein my und der glasses, so I'm Screen, der smart Bildschirm ist so Antonio today. groß und der Chat Smart ist so Antonio. klein. Smart Tonio. Yeah, it's great. So we do have basic versions as well without Oh, the das ist ja intricate toll. Ach, linings cool. and interiors Mit of Glas stuff. If direkt. you're just trying to do Also auch ein babies bisschen and stuff, you schlichter want das Ganze, wenn man es Ja, nicht haben ja. möchte. So we definitely Cool. recognize Aber das that. wäre auch cool als Bogen gewesen, what else? dieser, What else? dieser What else? Stein, What else? dieses Fences. Steinfenster. There's some fences. Yep. And we have a gate to snap into the fence. Okay, es gibt think we- ein, I'm pretty sure we have a gate. 2 Zäune und ein Yes. Tor, The das gate da auch snaps into the reinsnappt. fence. It actually works better on this tall Das ist fence auch here schön, than ne? the, Und der Sound ist ein bisschen höher, ne? Auch. Mhm. we do a Ja, ein kleines big bisschen. Fence. New freeze. I think there's a new Yeah. freeze Ah. too. Yep, we'll click the things. I can't remember. I know we did something. Was it a column? Yeah, there a we column. New column. Die wissen auch gar nichts And it hier. has some really cool details. Dabei haben die doch selber an dem Spiel gearbeitet. Terminal works. Aha. It's very nice. I like that.
Vielleicht sind die Patches kontrollieren. I think there Das nicht. is, if Die I Armen. remember right. Ja, aber guck mal, deren Säule ist jetzt genauso hoch. Yeah, so we have the white and then we also have the black here. Ah, da gibt's auch noch And the das an den tolerance. schwarzen. Okay. Oh, it was this one I think that has the. Yeah, there we go. That's the one I like. Yeah, I really love that sort of like stained glass interior on that. We'll get the columns fixed, Z. Don't worry about it. Yeah. Wer bitte Okay, packt and Glas I in sein think this is what I was Zaungeländer looking rein? for. Yep. So I have a room. Aber sieht over gut here. aus. Mhm. Boop. I didn't actually place Böde. it, so I didn't have to make the boot noise. Man, now I really need to drink water. Whew. Now you've Jetzt said muss er wirklich something, was now I'm like trinken. thinking Komm, dann about trinken wir it. auch nochmal mit. Bene, Okay. trinkst du auch? So, Ja, immer schon, we die have ganze the new flow Zeit. patterns here. I think you saw some of this in the Magic Realm as well. I really like using this. Can I do? Yeah, here we go. And then this one is really cool. So we have this like sort Oh. of stone, cobblestone pattern. It's great for making little paths up to your sort of garden Das ist schön. area. I really like that a lot. Kann man für Pfade zum What Garten else, what machen? else? Finde ich jetzt I nicht think irgendwie. that's it for the Ist eher so eine basics. Wall patterns. Fußgängerzone. You didn't say I didn't say anything, but you're welcome. I'm thanking you. I was thinking it. All right. So, neue Tapete dann. Let me get rid of this big Can light. you please just press G real fast? Oh, sorry. Some Thank people you. don't like the grid. Yeah, I know. I know. I'm so used to building. Let me drop a light in this. Got you, chat. Actually, better idea. Let's just blow out the ceiling. Boom. There we go. Okay. Insta light. Also statt es zu Here. beleuchten, macht jetzt die Decke weg. Okay. So we have a couple Gute wall Idee. patterns. Just show these off really quick. On that floor, do we have a different swatch on that floor? Let me see. I think there was one. Yeah. Yeah, there's We have a one couple. other one in there. Can you show the Okay, das sind verschiedene. kind of like The mossy dark- one? Oh yeah. I think it was this one. Is it this one? No, I don't know which one you're talking about. That one? That one? Whatever. I can't remember. But yeah, I really like this one. This like dark black stone looking thing. Let's go there. Okay, also die Vorschau stimmt Back to auch walls. wieder nicht bei den neuen Böden. So, yeah, we have a couple of these little flower patterns, something a little more neutral, subdued. Okay, das ist eher fürs less Bad oder für die patterny, Küche. if you're not into that. Genau, This is actually pretty ja. good for like a bathroom or something. Yeah. Yeah, some more light colors. And then Oh, we have this stone he's brick cool. wall. I So love that. yeah, if you like those more industrial builds, this is perfect for that. Yeah, Industrial that's Master's Builds, alley ja. right there. Mag ich. Yeah, so Ja, if you sehr use sogar. the cheats and you actually pull those Fotofabrikstudio, stalls or those, noch eine crumbling aktuelle buildings Reihe. in, I can't wait to see people building their own like Caster's Alley or sort of magic shop area. Magic Looks Shop like it's Area, old. Like da a war lot der of the da bricks we drauf. have are kind of like this, right? They Yeah. they tend to be a little bit more new. Perfect We have and- like some ivy bricks that I think came in maybe with Vampires or Parenthood. I can't remember. But I really like that previous brick, how it had Schön, just- doch, das finde ich it's auch like toll. very Also das, chunky das, and, like, das, falling das apart. funktioniert, ne? Yeah, we have a couple lighter patterns too. Wow. It's not all darks. Das do ist we eine have a richtig red? schöne Yeah, it's not the Textur first auch. one. First one's red. And then Die auch, more, die ist echt more of mega like mit an den Säulen interior am Rand, ne? brick, more like basement style. Absolutely. So ein bisschen sort of like you could Kellerstil, build sagt your er. brewer's dungeon in the bottom of your house. if you want, Dungeon, which is very cool. Who would want to do that? Kessel, Keller, No one. ne? Braukeller. Okay. I think that's it. Same with the Ich normal denke, das build, right? war's. Yeah, Nee, das sind let noch die me- Spandrillen doch drin, die haben sie doch I schon don't think we had gezeigt. any Im new plants in this pack. I think Show Hidden has some Okay, stuff. great. Okay, So if I Schau go Hidden, Hidden, Objects gibt's auch noch was Show- Neues. Hidden. Oh, guck mal, die haben Vorschläge sogar. Wieso haben wir das nicht hier im Two Spiel? levels Oh ja, da müsste ich nicht immer die. Mann. Catalog. Da geht's So baby.show we're gonna und da go- kommt we're schon gonna der Inception Cheat style, hier. Just go one level Yeah. down. I can't actually. You have to remind me what the other cheat is. I don't remember. Show player facing. Is it show player facing? Okay. Or not player facing? Not player facing. Yeah. Okay. Yeah, I can't remember because our cheats are slightly different than the ones you guys Okay, have. die Cheats von denen sind ein So let bisschen me go anders wie ahead die, and die just wir build this for haben. the sake of something I want to show later. Ja, die sind nicht anders, die haben viel, viel But mehr. now you can see in the catalog we got a whole bunch of stuff added in Show Hidden. So again, we wanted to make this stuff easily accessible for people who want to just storytell and have fun with Ne, the also content. die haben So alles in the zugänglich gemacht catalog, über den if Show you Hidden don't Objects. wanna play Alle the potion Tränke gibt's hier gameplay, but You drin. just want to have a potion area. Alle you can totally just Begleiter. grab these straight out of the catalog. They all work. They're normal potions. Before we forget, put down Yep. the fireplace so you can show. Oh, what thank wanted you. to Show with the I fireplace. keep- yeah, I should have done that at the place before we left. That's fine.
I'll remember. Anyways, Wow. so the potions and then familiars. So here's all the familiar Das orbs. sind die ganzen you can just pull them Begleiter, straight out gibt's of the auch. catalog if you use the show hidden Und das sind cheat. diese Shops Here's mit those, den Zauberstäben und so weiter, separated Besen stalls, und if you want. Stalls. für die Actually, Tränke. what? I don't know why I'm just like, I should just put these out here. So we'll just throw a couple of these out. Let's show off. So you can kind of place the stall, it'll stay closed, you can open it in Hire live mode, someone, hire somebody to man it, and then you can basically, like, you can bring the shop right to your house if you want to. Also man kann den Shop and then, direkt zum like I eigenen said, Haus bringen, here's wenn those man will. really cool buildings. Ach, We're cool. just, Und die like, Gebäude they're sind auch in the da mit catalog, so if dieser- you want to use these on your lot, have Wenn at man it. die auf And dem as soon as you eigenen enter Grundstück live mode benutzen and start will. simulating, you'll actually see all the... Oh, it's dark. Oh yeah, it is dark. But yeah, so you can see like kind of barely. Is that game time? Und die bewegen sich auch. I don't really That's want fine. to. Yeah, That's but yeah, fine. you We'll can kill ours. yeah, We'll kill all of you can ours. see the Ja, der macht auch stuff schnell floating hier, and das sieht animating wieder there. scheiße aus. What did it kill? Okay. For why? So show death by overload? Oh yeah, hold on. Let's get through this and okay, then okay. we'll end with that. All right, so we got fireplaces that we got to Yeah. show the cool thing there. You gotta- and then we got to show the new death. You gotta remind me So- of all these things. Of course, I'm not going to forget. Okay, also wir zeigen den neuen Tod jetzt und den neuen, erst den neuen Sorry, getting back into it. Okay. Kamin. So yeah, so just wanted to show you the stuff animating. Again, you have this one too, and that third one that was sort of like off. These things are massive. Sparkling nectarine? I'm okay. I'm good. I got my water. Let's see if I can find other stuff in here. So yeah, there's Cool, these. da gibt's diese ganzen Weltenzahlen da auch. A new collectible thing. There's this like little stone, which I already know players are gonna like mash these together to make really cool waterfalls and structures. We have these really cool crystals. Ah, die Kristalle again, gibt's size hier up, auch. size down. You can make them tiny, Sehr big. schön. Really want to just give you like all the stuff we could in the cheated catalog version. Let's see, what else do we have here? Wow, da I gibt's don't think I echt showed this, einiges but an. this is in the normal catalog. It's just like a little balcony. Yeah, it's a little balcony. Einen Balkon gibt es Some auch little noch. steaks, Das ist aber auch im some normalen books, Baumodus. display gerade. books, display books. Clutter's grad always gesagt? great. Oh, we did add new books. Es gibt So- neue So Bücher. in the magic realm, all the bookshelves actually are lined with new magical books. So like Also 1001 alle tricks you can teach your Bücher familiars im and Reich der Dark Magie Portal and haben the Basement neue of Shadows. I Bücher. can't remember. I think Matt's cooking with moats. Side note, how do you make your pet a familiar? All you got to do is click on them and you can make them a familiar. Yep. And then Broomies. there's one book just called Broomies. I don't know his Broomies. Hydro I did want to Disease. show off all the wands. That's what I wanted to do. Man, half an hour wasn't enough time for I build. know. I know. We might go Eine over halbe to the Stunde book. war nicht genug Zeit. Ja, wir gucken uns die alle auch nochmal an am Montag um 18 Uhr So we live, need ne? that, and then should Yeah. I put? Let me just throw a quick table down, just so I can show off all this stuff. Die sind ein bisschen konfus, finde ich. So konfus bin ich nicht, oder? Überfordert, glaube ich, irgendwie, Ja. ne? Back into Ja, ich this. darf es vorher So I testen definitely am wanna show Montag off um the wands 18 and Uhr. Um beans 17 here. Uhr kommt das This Special. is very cool. Wahrscheinlich mit dem Let's Play der Wands. ersten Folge So, von der neuen Staffel und um again, 18 all Uhr the dann der tomes are in here Livestream. too. So if you don't want to like hunt for the specific tome you want, it's in there. Ja, das sind die Again, you can put those Zauberstäbe. wands down like that, but I definitely prefer the The display sta- case. yeah, the Super display case. classy. So yeah, I'm just gonna like quickly throw some of these out here. There's Boah, da gibt's ja God, there's so einige, many wands, ne? like between color variants and actual style differences. So there's kind of like the name that shall not be mentioned wand. And then we have this cute little fairy wand looking thing like with Es gibt a einen little star thing. Feenzauberstab hier, guck mal an. Marble wand. There's a black and white version of that. And then you've also saw some brooms. So Es gibt there's- auch this die is the magical Besen. broom. And the cool thing about brooms is they actually just slot to the wall. Wow, so you can just go ein ahead and throw 'em goldenen. up here if you want. So here's that gnarled broom in all the different color variants. Das hat der da reingemacht. Das ist nicht im Here's a Spiel, bow Leute, ne? wand Die we were verarschen looking einen. at here. Where's the Aber das wird wahrscheinlich so ein Standardobjekt für Küchen werden, diesen Mob da an der Wand zu We hängen. couldn't have a magic pack without Ja, als your Küchendeko, goofy, oder? like, Und keiner magician's checkt, dass du eine wand. Hexe bist. Like pulling a rabbit out of a hat. Natürlich. Oh, der ist ja There's auch a toll. Guck cool- mal, ist so ein normaler. this broom. So I will say, it still absolutely cracks me up that we finally put all these brooms into the game. But when your sim goes to like clean stuff mop. up, they're still gonna pull that mop out. Okay, also So, wenn you sie know, was brooms are reinigen, for dann holen sie riding das only. stets But aus now der it's magical. Hosentasche It's raus. magic Yeah. brooms. This Nach one's wie really vor. cool. This is sort of like your ancient like forest dweller wand.
It's got this little rune kind of socketed into the top of Sieht it. aus wie eine Again, it all Zuckerstange. comes down to kind of player customizability and Customization? Thank you. Player customization and the ability to tell the story that you want. So we recognize that like spellcasters, witches, wizards, warlocks, whatever you want to call them, it has a very wide range of kind of looks gibt's ja and echt feels. And that's jede really what Menge we von wanted to diesen base this Dingern. whole Das pack ist ja echt around krass. is if you have a vision in your head of what a spellcaster should look like or how they should behave, we want you to be able to kind of combine it and Wow, da gibt's sogar so ein Ding, This so is ein Dave's favorite. It's Motording the oder rocket, was ist the das? rocket broom. It's not Ein actually Rocket real. Broom, ein industrial Raketenbesen. broom. So this is kind of like your Ein bisschen Steampunk-mäßig. basically Ja. when your sim gets on this thing, the massive flame comes out of the back and they Eine just take große off in the air. Flamme It's kommt really cool. raus hinten, kind of has wenn man that den like benutzt. Beauty and the Beast like musket look Yeah, to it it almost. does look but like a musket. it is not a musket. It is a broom. And then some of you I saw picked up on in the trailer. You guys thought this was a Wow. light, but it's actually a broom. Ein So you can ride this cool Kristallerbesen. little like crystal broom. I also just love It sounds putting them. ridiculous when we say it out loud. A crystal broom broom? and the steampunk broom. Honestly, what I love the Steampunk most though broom. is like I'm just gonna use this to decorate my house, Yeah. right? Like I'm just gonna Sieht auch have aus wie this eine out Fackel, here ne? and kind of like line a doorway or something Well, with even these for like things. non-spellcaster things like the mop and the kind of like standard Oh, yeah. broom, just like having those move objects on, put them up against the wall. Yep. It's gonna look good, and I think a lot of Yeah, residential so builds. you can basically like have Cool. your like shed with brooms and mops and stuff in Yep. it. They're probably more excited about the brooms and mops than they are about the entire rest of the pack. It's just like we finally got a mop. I'm excited for the mop. What else? There was something else I wanted to show. Definitely the portals. Portals. I'll come back to that. Portals, fireplace. And there was one other Wieso thing. rutscht das jetzt hier wieder Oh, hoch? the Oh, the death. Thanks, Steve. Steve. I don't Steve's get got it. us in the in ear. our head. In the ear. Steve, did you write it all down on a piece of paper? Maybe. In your head you wrote it down? How is that even possible? Was haben wir? That's pretty empty. Was machen wir jetzt da I'm bitte? talking to myself right now. It does. I'm talking to Steve. Okay. Damage so, Portal, kann man ein I really Portal wanted auch to show this off 'cause I zerstören? can't wait to see what people build with these. This was something I Die was Deko really in den- pushing for. in I der- really wanted in to der get in Welt. your guys' hands so you can use them. But we have portals now. So Es gibt no longer Portale. do you, I know we just announced spiral staircases and a whole new stair variant, but with these you don't even need stairs anymore. Not Or spiral. sorry, Ah, du brauchst keine Treppen mit diesen Portalen someone made mehr. a post about spiral staircases. It was what are they called? I expect stair- chat to just blow up right now. Stair landings. Stair Landings. Customizable stair landings. There it is. Thank you. Okay. So with these, you can actually just place them somewhere. So again, this is why they're in the hidden objects category. That will go away once you place the thing Okay, down. das ist nur, But weil they're die halt im little, Hidden like, drin as sind far und as placing deswegen it, it's a little weird, but sind die auch im Hidden all you drin. need to do. Ooh, sorry, my voice just cracked. All you need to do is you have to place a portal entrance somewhere on your lot and the matching man portal kann exit. also So ein- for example, you could see Man this kann is einen portal entrance Eingang 1, portal 1 exit 1. platzieren und einen And Ausgang again, now 1 und dann now you know why we didn't include it in the normal thing, because they're very much an advanced mode thing. I just want to see what people make with them. So if I place these two portals here, you can see that I normally wouldn't be able to route up here. normalerweise but kommt man da oben nicht if hoch. does he have a broom? I probably have to get rid of the broom. Or just use your other sim. That's fine. So now if I say go here, what my sim is going to do is he's actually going to route Also er through geht the durch das portal Portal und and kommt pop hier out the wieder other raus. side. So that is like, that is really cool. I can't wait to see what people do with that. Also eine Giant kind of Yeah. spellcaster. magische Version vom No Aufzug. stairs leading Ja, das up, gab es and ja then auch you schon can do in, those mit nice, Dschungelabenteuer. Da hatten die auch U-shaped schon kind die of stairs, kind Portale. of going all the way up. Und die konnte man auch So, platzieren. Aus dem again, it Debuggen is konnte man ja definitely auch like schon an von A nach advanced B mode reisen. thing. Das haben wir It auch bei der is- Dschungel-Challenge I schon remember gemacht. Houts and I were sitting Ich at the weiß nicht, warum die computer das verkaufen als and like große trying to Neuerung, write the aber text for this, and I'm like, how do we sieht cool explain aus this to mit diesen people? Like, neuen how do you even Magic use it? Portals auf jeden Fall. But yeah, so we have 3 portals, I believe. So there's entrance and exit 1, Also es entrance and gibt exit 3 2, and entrance and exit 3. Eingänge und Ausgänge. So Also man kann if you 3 mix and match verschiedene those on Pfade your lot, quasi your machen. sims will hopefully intelligently be able to use those. Yep, and you have a couple sets of them, so you can make very specific kind of entrances and exits, and pretty cool stuff that you can do with it. Yep, for sure. absolutely. Okay. Okay. What else? So we are going to show the death and the fireplace. Ja, sowas wäre in Real Is auch that it? gut, ne? Nina. Bitte? Oh no, Dave Sowas didn't wäre know in what he was talking Real about when we auch talked about gut. the side of the door. Das stimmt, das ist richtig. Okay, So real. so I just wanted to show this little like kind of Easter eggy thing that one Okay, of er our, will einen tech kleinen designers Easter was Egg jetzt hier actually, mal like, playing zeigen around with it. He am was like, hey, it'd be Kamin. cool if this worked. So he was actually able to get it in.
But if you click on fireplaces Also er hat jetzt, you can light it like a normal mortal. man kann es ganz normal or you can actually use anzünden oder man Inferniate on a kann fireplace. Inferno-Zauberspruch nutzen, um es And- anzuzünden. Your sim will actually turn on the fireplace. So I thought that was really cool. I really like that a lot. Okay. This was actually one good way to practice your untamed magic. Ich habe in a jetzt so ein safe bisschen mehr environment. erwartet, aber 'Cause you can okay. basically like light the fireplace. Wo es ja groß angekündigt And it's not just wurde. this fireplace. You can Aber actually do gut. that with any fireplace. Yeah, any You can light fireplace. it that way. Correct. Okay. Okay, das war's Death. schon. So let me go a little crazy. Oh, Urbio. Yeah, this spell's awesome. So you can Oh. actually just spawn plants. out Man of kann thin air Pflanzen and use spawnen. spells to copy pasta them and duplicate. Wow, man Look kann die Look at duplizieren. that. at it. Look at it. All the plants. So Hey. again, Meh. because my sim is a super high spellcaster level, Der ist nicht. ein I sehr was able hohes to Level. create Also damit kann man so einen magnificent richtigen quality plants. Naturzauberer Like, jetzt machen. everything about Wir müssen wir ein spellcasters Naturzaubererhaus bauen. is so powerful. Like that is one thing we definitely wanted to nail was like if at a high level spellcasting level or skill, Yep. you don't really touch things in your house anymore. You just walk around. You're like, repair that, fix this, spawn food, eat mac and cheese out of a cauldron. Oh, like, it would be so lovely. Yeah, it is- If it only is- real life was like this. yeah, it's very cool. The other thing, it's a small detail, but you guys through playing the game will probably pick up on it. But when Dave was mentioning while you are charged or in this charged state with this inspired buff, you actually have more powerful spells. So you saw there when I ran the duplicate spell on this plant, instead of just getting one, I actually got two of them. Weil er jetzt because hier I'm in diese a, Magie hatte, sind es really 2 good geworden, nicht nur charge state. einer, obwohl er es So we'll go dupliziert ahead hat, and, ne? keep messing around with this. We'll push them a Verdoppelt. little further. Let's go Hat es Grandilosioso. verdreifacht, weil er halt Let's mess with our sim a little bit. We're just gonna rocket through some of these spells. Is he going to? Oh, I have to despawn the familiar, actually. Yeah. Let's dismiss the familiar so I can actually die. Do you want to just cheat it? Sure, let's do it. Just do it. so, als hätte er do a keinen shift Beschützer mehr und jetzt ist der Spell Charge hier auch Yeah, ganz yeah, hoch. yeah. Shift click. So dev cheats, don't mind Yeah. this. We're gonna go to death. Yeah, kill. Death. Das sind jetzt Developer Cheats, also die haben wir nicht, There das we haben go, nur that's the die. one. Alright, Leider, so leider. cast Das wird spells Da gibt's ja like einen Mod für crazy, das. our overcharge is maxed out, Okay, also wenn man jetzt volume overloaded, overcharged got the ist, warning, also we zu keep pushing viel it. gezaubert hat, dann passiert das. Oh, I had to make das the ist die sound neue effects 'cause they can't hear. Todesart. Die spoilern ja heute auch echt alles irgendwie, So ne? if I had the familiar Ist spawn, denn- the familiar would actually play an effect and a little TNS would come Also up der telling us Begleiter that they're beschützt actually ihn sonst halt, reviving ne, us. und macht einen kleinen Excellent. Effekt. Super Und helpful. Not only we get to see the new death, but now we can see the new tombstone too. So Jetzt können wir nicht nur den neuen Tod sehen, sondern auch den neuen urn or Grabstein. tombstone, depending on if it's on the ground or in your inventory or on Ja, the es kommt drauf surface. an, ob es auf dem Boden ist oder im Inventar. Das sind ja Antonio auch likes to, unterschiedlich. choose the darkest times of the night to I'm show just- it, but we'll see. We'll see I'm how just- it looks. I'm just We'll see. playing. No Das sind pressure. I'm gonna go to Bill Kartoffelpflanzen. By. Yeah, so here's the new tombstone. I think that's the backside of it. Here's the boring backside of the Ja, tombstone. das ist die langweilige Rückseite des Grabsteins und dann die Vorderseite. Sieht schön aus. That boop. It's habit. I've been playing this game for 5 years. Booping every day. Okay. Chat's gonna give me a hard time about the Can boop. you put that in inventory? Yes, I can put it in the. Oh, I'm just gonna slot it. But yeah, so here is that, Wieso and then hüpfen das so it komisch? just the glow just went Okay. away because it. Can I not slot it to the thing? Okay, that's fine. You can put it in the inventory. I'll just listen to you, Dave. It's fine. Wow, okay. Nope, maybe not. Can I? Oh, I can put it in the room. Let me just put it in the room. Yeah, there we go. Also im I didn't say it Raum that ist es eine Urne. It Wow. took all. Die sieht ja cool aus. Not boop. So good. We're doing it at 5 in the morning, and now we placed it into a room with no light. It looks good, chat. It looks really good. I hate you so much. No. Antonio's build skills are Great. amazing. Okay, look, there it is. It's the new tombstone again, or new urn. Yeah. Playing Die into that neue Art Urne Nouveau im style, Innern. very curvy, ornate, metallic-looking thing. Sieht So gut yeah, aus. that's the thing. And yes, Dramikins, Antonio is doing his best. I'm always Ja. doing my Really best. is. Schön war es I'm always heute doing mit my ihm, best. oder? I got my glasses on, so I'm smart and dumb. Easy Ja, for bei me Grabstein to, ist echt schön, habt ihr take recht, shots ja, at das you over stimmt. here with Yeah. no keyboard. Exactly. Ja, Okay. ja. Mehr als 2 Stunden. Ich bin auch durch, muss ich Oh. sagen. One more questions. Yeah. Yeah, Let me- hold on. let's We're look gonna- at some- we're gonna take let's a look stab at Zum some Glück habe ich meine questions here. Caps.
Dann strahlt nicht immer das Licht so in meine We'll just Augen. alternate. Ich glaube, die machen jetzt noch ein kleines Q&A. I think we might Ja, have Fragen und Can potions be Antworten. sold in retail stores? Yes. Yep. Can you make your own wands? No. No. Can you cast on kids or toddlers? No. Man kann nicht auf Kinder und We Kleinkinder didn't Zaubersprüche wirken. to do any child violence. Can't pet the familiars? No. Nope. They're there to protect you from exploding. Yeah. What else we got? Is that it? Yeah. Okay. I think that's about. Those are most of the questions Cool. there. All right, hold on. Can you marry sages? Yes, we said that. I'm just trying to pick at chat's going Ah, so man kann fast. mit heiraten mit den Weißen auch. New aspirations. Yes, there's 2. One for potions. 2 neue one for, Bestreben, eins für Tränke, spellcasting. eins für das Zaubersprüche Yes, you can wirken. make your pets a familiar. Cats or a dog. Oh, they want to see the next level down of cheats. They really want to see like if we have any Oh, oh. plants or What- anything like that. What is the cheat? BB.show. Not player face. Show. Show live Yeah, edit not objects. player-facing. I think that's what it is. Okay, hold on. And Ich dachte, das sind die Entwickler. Hold on. Yeah, hold And turn on. off that. So. Yeah, Yep, there. I have to alright, be cool. quick. Hold on. Jetzt Show live edit Just objects. Da will ich verify jetzt that mal this is sehen, the wie die right da cheats. reingehen. I don't want to show you guys all that, the nitty gritty stuff. Oh yeah, okay. So there's even more stuff in here. This is crazy town. Ah, So das this sind is dann the die next Begleiter level auch nochmal hier direkt lower dabei. Of cheats. Like buyer beware. Some of these objects may not work as intended. They may do some weird things to your game. So for I mean, example, nothing too crazy. It's not going to crash Yeah. your game or cause anything like that. Yeah, but so, like- definitely, you know, there's a level of polish maybe that hasn't been done on these, or these are very carefully kind of placed world objects Yes. that may or may not have like the proper collision. So Schwinden we die used alle. to kind of lock these off because if it's not perfect, Yeah. we Ja, didn't wir want haben people to have mehreren access, Scheiß but reingemacht we've und die relaxed funktionieren that alle philosophy nicht quite richtig, a bit. sagen We die want you to gerade. have it as much as possible to play with. Yep, like for example, these crystals, they're totally fine. They work. They look great. The only problem with them is Sims will just route right through them. Right, so like they're not actually going to block Sims routing, but I could totally see people using these, like I said, for waterfalls or like visual sculptures, kind of off in the Okay, also die distance. Sims laufen da durch what else? diese Kristalle. There's no official return of Bonehilda. That said, you can certainly use some of the functionality in the Jungle Adventure Pack for turning into skeletons. You can cast spells on those skeletons. You can definitely make your kind of butler-ish skeleton if you'd like. They just won't be actually named Bonehilda. Yep. Yeah, there's a couple new plants here. So it's like the valerian root. You could see the urn stone that's in water. So if you die in water, that's Die the Urne im Wasser version. mit Schwimmring. There's a couple various objects that your Sims can turn into from the Yep. the duplicato thing. The urn itself is just in here, so you can Oh, just das ist place auch it. gut. No new skills, although I hope you can see that with the amount of kind of collection that you have to do in terms of the spells, the potions, ingredients for those, wands, brooms. We didn't really feel like you needed a skill necessarily. Es gibt keine neuen Fähigkeiten mehr. Wir begründen es halt damit, wir haben so viel anderes an und so bla bla bla. Aber keine neuen Fähigkeiten. Recipes. I don't think there was actually any new like landscaping plants or things we used. Yeah, a lot of the trees were existing. Ja, die sind da aber nicht drin hier. Das ist nämlich das Problem, Leute. Hoffentlich merkt ihr es mal, dass diese Show Live Edit Objects Yes, nicht in den you can live Kategorien forever drin if you sind. do so desire. Forever. Ja. Das ist nämlich blöd. Weather. What about weather? What about weather? Weather is Glimmerbrook is affected by Yes. all weather, if that's what you're asking. Yes. The magic realm does not get affected by weather. It's Yes. a magic realm. Yeah, we built actually some custom environment tuning for that. So like the day-night cycle there is actually quite different. It never gets like completely dark. Okay, also Wetter gibt es in it kinda just Glimmerbrook, ne? shifts Wissen wir ja around. alles There's auch also no schon. like sun beating down on you, so Wir you could take wissen a ja vampire schon from alles. the Habe ich euch vampire auch pack, schon go into the, zusammengefasst in einem magic Video, realm. was You wir could walk bisher around there wissen. all day and you're Hier im not gonna burn Channel, to da death. habe ich ja auch schon gesagt. Yes, the sages can die. Yes, you keine can move with neue them. There's no Wildtiere, new nee. location. No new Ja. lot traits either. Yeah, no new lot Gibt keine traits. Wettermagie, nee. Das ist ein Broom anderes Woohoo Pack. would have been fantastic, but yeah. no new. If only we had the Broom time. Woohoo. Mods. Mods. Let's go, modders. Oh, Let's yeah. get that broom woohoo. Yeah. Yes, aspirations, we said that. Is there necromancy? Yes, you can recall people from the dead. What? Steve?
Oh, sure. Okay. I think that's pretty much all we have to show here today. Release date September 10th. Yeah. Ja, das ist alles, was wir heute zeigen wollen, sagen die. Es erscheint am 10. September. Fancy display of what this game has. Go check out our trailer. We just dropped it Guckt euch today. die Trailer an, brand sagen new die. gameplay walkthrough trailer. So go to the Sims Heute 4 gibt es einen YouTube channel. Check that neuen out. Trailer. Ja. But yeah, if you have any more questions, message us on Twitter. Ihr könnt auf Twitter Simguru Romeo, noch Simguru Fragen stellen, wenn ihr Dave, wollt, sagen sie. Ninja. Sorry, Simguru Ninja. Simguru Ninja. Yeah, I think that's all we got. Yeah. Cool. I hope you guys have had fun. Thank you so much. Check out Realm of Magic next Tuesday. Go check out the new Dienstag feature kommt's overview raus. trailer that just dropped today. And get ready for a ton more information to come out over the next few days to a week. There's going to be a million videos out there. I hope you guys get a lot of information. Ja, and es I gibt can't viele, wait to viele see you all Videos play die it. nächsten Tage, auch bei uns. Ab Montag 17 Uhr, Leute. Ja, unbedingt reingucken. So, das war's. Ich bin echt durch jetzt auch. So lang Stream hatten wir noch nie. Ein Let's Watch Together. Was sagt ihr denn, liebe Leute? Pause hier. Ah. So. So. Ja, was nochmal kurz ein Abschluss. Also ich fand's echt krass, was die heute alles gezeigt haben. Es kam mir auch so vor, wenn die das ganze Pack gezeigt haben irgendwie. Ich bin mir nicht so sicher, ob es da noch so viel mehr gibt. Aber es war schon sehr beeindruckend, finde ich. Also krass, oder? Ist schon krass. Was sagt ihr? Gefällt euch das? Gefällt euch das Format auch hier, was wir hier machen, dass wir da mitquatschen, das zusammen angucken, Let's Watch Together? Wie findet ihr das so? Wie haben wir das gemacht? Ihr könnt auch dazu ein bisschen Feedback geben. Vielleicht können wir uns da noch verbessern. Komm, schreibt alle, Bene soll auch mit Facecam hier. Wenn du mir eine sponsorst, ich müsste erstmal eine haben. Ja. Und Hexen, darauf kommt es an. Zubidubi, finde es echt gut. Mega cool, freue mich. Ja, so. Sehr gut, ja. Was passiert, wenn die Weißen sterben? Das weiß ich auch nicht, Claudia. Feuer generiert, hat Haben er sie gesagt. nicht gesagt. Ja, haben sie gesagt? Nee. Generiert, also es ist ja nur ein NPC. Also man kann die auch heiraten, dann kommen die ja in die eigene Familie mit rein und dann wird einfach ein neuer generiert. Okay. Dann ist ein neuer der Runenwächter quasi. So. Okay, bin extrem müde, aber freue mich. Ja, ich bin auch durch. Ich sehe es, glaube ich, auch heute. Ja, fand's prima mit euch. Sehr schön. Ja, also, dann hören wir uns spätestens dann wieder am Montag um 17 Uhr. Schreibt es euch in den Kalender. Und um 18 Uhr dann wahrscheinlich zum Stream. Wird noch angekündigt. Ja, rechtzeitig vorher. Und am Wochenende, ja, da gibt es noch ein paar Builds dann auch. Mal gucken. Sehr schön. Schönen Abend euch, gute Nacht und Fast genau. Danke fürs Zuschauen. Danke, Bene. Zum nächsten Mal. Ja. Gute Nacht. Ich brauche jetzt was zum Trinken. Dann gut, ja, einen guten Trank hier. Ich auch. Ich habe gar nichts mehr, meines leer. Na super. Ja. Aber hat gereicht. Vielen lieben Dank. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss.